When you start your day, always remember three words, that is, try, true, and trust. Try for success, true to your work, and trust in God. A very good morning to all the dignitaries on the dais, off the dais, all teaching, non-teaching staff, and my dear friends. I, Kairavi Bhatt, I, Sugar Paswan. gives us immense pleasure to extend a very warm welcome on behalf of Anand Law College and Anand College of Legal Studies managed by Shri Ramkrishna Seva Mandal, who has clubbed all of us for the symposium on interlinking of Legal Service Committee, Legal Aid Clinic, and Legal Service Authority. Yes, Kairavi. I feel privileged to extend my warm welcome all presented here. It's a mark of undying tradition to invoke Almighty at the beginning of an event. The great philosopher once said, the function of prayer is not to influence God, but rather to change nature of one who prays. So, I would like to invite Ms. Yamini Patel, student of LLM, to recite a slogan. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा Thank you. Thank you, Yamini. Moving further, I request all present over here to please rise in the honor of Shri SRKSM song. Shri Ram Krishna Seva Mandal, Shri Ram Krishna Seva Mandal, Shri Ram Krishna Seva Mandal, Shri Ram Krishna Seva Mandal. Shri Ram Krishna ne Sant Vivekanand ne vichar Shri Ram Krishna ne Sant Vivekanand ne vichar तुम जाग अने कर दे प्राप्त संकल्प करी यश गाथा संकल्प करी यश गाथा कर्म वीर सरदार अनिल लक्ष्य पैताता बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मंत्र जप खाता बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मंत्र जप खाता सर्वगुण सब जियो कमल श्री राम कृष्ण सेवा मंगल श्री राम कृष्ण सेवा मंगल श्री राम कृष्ण सेवा मंगल स्मिता ना जाते जपुंज जड़ता जाते जपुंज जड़ता देव के संग विलासी समाजा चरण सदा कर करता चरण सदा कर करता मन वचन कर्म ने पवित्र करता ज्ञान दोष देव करता मैं सब रस तारा धर्म तराजा पाठ सब गण करता मैं सब धर्म तराजा पाठ सब गण करता सर्वगुण सब जियो कमल श्री राम कृष्ण सेवा मंगल श्री राम कृष्ण सेवा मंगल श्री राम कृष्ण सेवा मंगल
छात्र नित्य गाता, क्या पाठ छात्र नित्य गाता, मेरा ने चूसना अजवारे अंतर से वीर दुर खाता, जय दृष्टि वस्त संगीत क्षेत्र नवासर खाता, मैं देश राज की उन्नत मस्तक गौरव भर हर खाता, मैं देश राज की उन्नत मस्तक गौरव भर हर खाता, देव सर्वदूर समुखीयुतम श्री राम कृष्ण सेवा मंडल, 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 श्री राम कृष्ण सेवा मंडल. Please be seated. Words of welcome fill an occasion with warmth and makes one feel that they are meant to be there. Now, I request our principal of Anand Law College, Dr. Amit Kumar Parmar sir, to deliver the welcome address and introduce our guest. Good morning to all. नमस्कार, सुप्रभातम, सुस्वागतम. श्री रामकृष्ण सेवा मंडळ संचालित આણંદ લો કોલેજ અને આણંદ કોલેજ ઓફ લીગલ સ્ટડીઝના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે સિમ્પોઝિયમ ઓન કોલેજ ઓફ લીગલ ઇન્ટરલિંકિંગ ઓફ લીગલ સર્વિસ કમિટી, લીગલ એડ ક્લિનિક એન્ડ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીના આજના આ પ્રોગ્રામમાં હું આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. આપણો ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર એવું કહે છે કે આપણે ત્યાં પધારેલ વ્યક્તિનું, મહેમાનનું શબ્દોથી પણ સ્વાગત કરવું જોઈએ. તો હું સૌ પ્રથમ આપણા મુખ્ય મહેમાન ઓનરેબલ મિસ્ટર રાહુલ ત્રિવેદી સાહેબ છે, જેઓ ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીના મેમ્બર અને સેક્રેટરી સાહેબ છે. સાહેબ, હું મારા બંને કોલેજ પરિવાર વતી અને મારા રામકૃષ્ણ સેવા મંડળ વતી હું આપને હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. વેલકમ સર. આપણા બીજા અતિથિ વિશેષ તરીકે પધારેલ આણંદ જિલ્લા કાનૂની સત્તા મંડળના સેક્રેટરી શ્રી એજી શેખ સાહેબ છે, એ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે. તો હું સાહેબ આપનું પણ અમારા કોલેજ પરિવાર વતી દિલથી સ્વાગત કરું છું. નિષ્ણાત વ્યક્તિ તરીકે નિર્મા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ લો ના માધુરી મેમ અત્યારે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત છે. તો હું બંને કોલેજ પરિવાર અને રામકૃષ્ણ સેવા મંડળ વતી એમનું પણ હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. સ્પેશિયલ ઇન્વાઇટી ગેસ્ટ તરીકે પણ નીતિન કુલકર્ણી સાહેબ અત્રે ઉપસ્થિત છે, જેઓ એડિશનલ સિવિલ જજ અને જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ છે, જે આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે. તો એમને પણ હું દિલથી હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. શ્રી રામકૃષ્ણ સેવા મંડળના પ્રમુખ ખ્યાતનામ વિદ્વાન ધારાશાસ્ત્રી એડવોકેટ એવા શ્રી હેમંતભાઈ પટેલ સાહેબ છે, કે જેમના વગર નાના મોટા પ્રોગ્રામ શક્ય નથી. ગમે ત્યારે ફોન કરીએ, કોર્ટમાં હોય, ફોન ના પડે તો ટાઈમ મળે સામેથી ફોન કરે, અમિતભાઈ શું કામ હતું. એવા સાહેબ આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે. તો હું એમને પણ આપણી બંને કોલેજ પરિવાર વતી દિલથી આવકારું છું. વેલકમ સર. આપણે જોઈએ છે દરેક પ્રોગ્રામમાં અમારા માર્ગદર્શક ગણો, અમારા સપોર્ટર ગણો. બીજી ભાષામાં, સાદી ભાષા, સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ ને તો કે સુખ દુઃખના સાથી હોય. દરેક ક્ષણે, દરેક પ્રસંગે અમારી સાથે અડીખમ ઊભા રહે એવા આપણા શ્રી રામકૃષ્ણ સેવા મંડળના માનદ મંત્રી, કે જે હંમેશા આપણને નાના મોટા દરેક ફંક્શનમાં સપોર્ટ
કરતા રહ્યા છે અને પ્રોત્સાહન આપતા રહ્યા છે, તો એ પણ અત્યારે ઉપસ્થિત છે. તો એમનું પણ આપણી બંને કોલેજ પરિવાર વતી હૃદયપૂર્વક આભાર છું. વેલકમ મેડમ. આપણી આણંદ કોલેજ ઓફ લીગલ સ્ટડીઝના કાર્યકારી આચાર્ય, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીના કાર્યકારી ડીન અને સેનેટ મેમ્બર હંમેશા ખુરશીમાં ઓછું બેસે પણ દોડે. ઘડીકમાં આર્ટ્સમાં જોવા મળે, ઘડીકમાં કોમર્સમાં જોવા મળે, ઘડીકમાં યુનિવર્સિટીમાં જોવા મળે. અને મારા કલીગ છે, તો એમને પણ હું અત્રે આ પ્રસંગે હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. વેલકમ રેખાબેન. આ સિવાય શ્રી રામકૃષ્ણ સેવા મંડળની જે ભગીની સંસ્થાઓ છે આપણી, એ ભગીની સંસ્થાઓના આચાર્ય, પ્રાચાર્ય, ડાયરેક્ટર, શૈક્ષણિક, બિન શૈક્ષણિક એવા તમામ સ્ટાફને પણ હું અત્રે હૃદયપૂર્વક અમારી કોલેજ પરિવાર વતી આવકારું છું. જેના વગર તો આ પ્રોગ્રામ શક્ય જ નથી. તાળી પાડો છો એટલે હું જોઉં છું, તો તમારા વગર તો આ શક્ય છે નહીં. તો હું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપને પણ આપણી કોલેજ ખરેખર તો આપનું જ કામ છે, આપની કોલેજ છે, આવકારવાથી હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. ટૂંકમાં અત્રે જે આપણે ત્યાં ઉપસ્થિત મહેમાન છે એમનો જો હું પરિચય આપું તો સૌ પ્રથમ શ્રી રાહુલ એ ત્રિવેદી સાહેબ છે, સન ઓફ લેટ ઓનરેબલ મિસ્ટર જસ્ટિસ A.K. Trivedi, officer in the cadre, principal of district and session judge. Yes, he joined the bar in 2001. He also pursued LLM in the year 2004 in commercial group. He was appointed as an additional district and session judge at Surat in the year 2014, where he served until 2017. In the year 2017, he was transferred to Vadodara, and the year 2018, he was appointed a deputy director, Gujarat State Judicial Academy. Currently, from 1st October 21, he is serving as a member secretary, Gujarat State Legal Service Authority, in the cadre of principal district and session judge. આપણા બીજા ગેસ્ટ છે જે એજી શેખ સાહેબ, આણંદ જિલ્લા લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી. સાહેબની ક્વોલિફિકેશન છે બીકોમ LLB. એમણે અમદાવાદ મેટ્રોપોલિટન સિટી કોર્ટમાં એડવોકેટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરેલી છે અને 2000ની સાલમાં સિવિલ જજ એન્ડ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ તરીકે નડિયાદમાં એ એપોઇન્ટ થયેલા છે. અત્યારે ફૂલ ટાઈમ સેક્રેટરી DLSA આણંદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં સિનિયર સિવિલ જજ તરીકે પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે. ત્રીજા આપણા એવા ગેસ્ટ છે જે ડોક્ટર માધુરીબેન પરીખ, જે ઇન્ચાર્જ ડાયરેક્ટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ લો નિર્મા યુનિવર્સિટીના છે, એસોસિએટ પ્રોફેસર છે, જો BA MA આપણી સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાંથી કરેલું છે, LLB LLM PhD એ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી કરેલું છે. 2003-04માં એમણે એઝ એન એડવોકેટ તરીકે પ્રેક્ટિસમાં પોતાનું એનરોલ કરાવેલું છે. એમને 12 વર્ષ કરતાં વધારે અંડર ગ્રેજ્યુએટમાં ટીચિંગનો એક્સપિરિયન્સ છે. 6 વર્ષ કરતાં વધારે એમને PG ટીચિંગનો એક્સપિરિયન્સ છે અને 9 વર્ષ કરતાં MPhil PhDમાં રિસર્ચનો એક્ટિવિટીઝ ધરાવે છે. 22 કરતાં વધારે રિસર્ચ પેપર નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ પબ્લિકેશન એમણે કરેલા છે અને પ્રોજેક્ટ પણ 2014માં એમણે પાસ કરેલો છે. તો હું આ બધાનો પણ હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. ફરી વન્સ અગેન થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Dr. Rekha Kumari Singh ma'am, in charge principal, Anand College of Legal Studies, to provide the objectives of the program. એક ખાસ ઇન્વાઇટી જે આપણા મન જ છે બેઠા છે, હું વાતમાં ભૂલી ગઈ.
પ્રદીપ આર પટેલ છે, જેમનું નામ જરા ઉભા થશે આવ્યા હોય તો. 1986માં આપણી આણંદ લો કોલેજમાંથી એમણે LLB કર્યું છે. અત્યારે US એ સ્થાયી થયેલા છે. બહુ મોટા કલાકાર છે. 62 એટલે કે 62 થી વધારે આપણા જે બોલિવૂડના કલાકારો જે છે, જેને કહીએ માધુરી, મીનાક્ષી સિસાદ્રી, રણજીત કપૂર, શશી કપૂર, એવા 62 કલાકારોની સાથે સ્ટેજ પ્રોગ્રામ કરે. આપણે જોઈએ કે લોમાં તો એડવોકેટ, જજ કદાચ બને, પણ આવા મ્યુઝિશિયન પણ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. તો એમને પણ આપણી કોલેજ સમગ્ર પરિવાર વતી આવકાર છું. થેન્ક યુ. Respected dignitaries on the dais, Principal and Director of Sister Institute, delegates from various law institutes from Gujarat as well as outside of Gujarat, final students of LLB, that is third year, final year of BLLB and BBLLB. A very warm greeting to everyone. It is rightly said by Martin Luther, everybody can be great because everybody can serve. And life most persistent and urgent question is, what are you doing for others? As we belong to legal fraternity, it is our responsibility to serve the weaker section of the society. And as we know, national, state, and district legal service authority, as well as Taluka Legal Service Committee, has been constituted under the Legal Service Authority Act 1987 to provide free legal services to the weaker section of the society. Therefore, it is very important to analyze the linkage between the Legal Services Committee, Legal Aid Centers, and Legal Service Committees. Therefore, with the motto to access the justice to all. And we know that we all can make a difference because society can be only uplifted when every individual will be given the same opportunity as well as the same support. There we can see the nation growing. Today's symposium is very, very important in today's time because we need to understand that there is a traditional convention way where we were providing services to the weaker section. Now we are growing towards technology and so many different development. So we need to strategize, we need to empower with certain innovations where as a legal fraternity we can contribute to the various actions which can actually go down to the deeper section of the society. So today's symposium has been serving with very four important points. One is to orient the legal services cells and legal aid clinics with the new initiative of NALSA. Second is, yes, very important to felicitate the participants with the advanced techniques and innovation, how we can render the legal service community. Third, that there is a sense of awareness as well as that it is our duty to serve the society. And fourth is to know and understand the different techniques of law institute, what initiative, what innovation way, what they are actually implemented in their organization, which can be discussed, and surely the other institute can be benefited and they can also initiate the same practices. And lastly, that we need to integrate the legal aid clinics with the learning process that will be benefited not only to the weaker section of the society, but yes, it's very important that these initiatives will be interlinked. That how a faculty, because faculty we face a lot of challenges when it comes to practical approach and serving the clients. So here the faculty, the student, the weaker section, and need of the people as well as the organization of legal aid clinic will be benefited. So I wish this symposium will not be limited in the form of organization, will make a difference. And today everyone will make a we have a oath drive as well, that it is not just doing and listening in this entire day. We are going to contribute, and we wish you all the best because the symposium will having a two parts. One part will be we are going to discuss that what initiative we can take at the first level, and the second technical session that is after lunch, where every institute there will be hybrid mode where more than 15 institutes are going to speak and they're going to tell about the initiatives, what exactly they are doing at their level.
So we wish you all the best and thank you so much, everyone. God bless. Thank you so much, ma'am. Memento is the complete collaboration of the effort. Now, I request Dr. Amit Kumar Parmar sir to felicitate Mr. Hemantai J. Patel sir. Please, sir. Thank you, sir. I request Mr. Hemantai J. Patel sir to felicitate Honorable Mr. Rahul Trivedi sir. Please, sir. Thank you, sir. Now I request Mr. Hemanta J. Patel sir to felicitate Mr. A. J. Seth sir. Please, sir. I again request Mr. Hemanta J. Patel sir to felicitate Mr. Nitin Kulkarni sir. Please, sir. Thank you, sir. Now I request Srimati Jyotsnaben Patel ma'am to felicitate Dr. Madhuri Parikh ma'am. Thank you, ma'am. I invite Dr. Rekha Kumari Singh ma'am to felicitate Srimati Jyotsnaben Patel ma'am. Thank you so much, ma'am. Now I request Dr. Rachna Rawal ma'am to felicitate Dr. Amit Kumar Parmar sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I request Dr. Pallavi Parmar ma'am to felicitate Dr. Rekha Kumari Singh ma'am. I request Pallavi ma'am to felicitate Dr. Advocate Neeta Ben Patel ma'am. Thank you, ma'am. Moving further, light is a symbol of brightness and prosperity, as sunlight expels the darkness of night. Similarly, blessing brings in our life prosperity and happiness. To make this morning a blast, one invoke Goddess Saraswati by kindling a lamp of knowledge and wisdom. For that, I would like to request all dignitaries on dais to come forward for lamp lighting.
Thank you so much. Moving forward, I would like to invite our Honorary Secretary, Srimati Jyotsnabenki Patel ma'am, to say few words on this auspicious occasion. Warm wishes to all dignitaries present over here. I welcome respected Hemant President of SRKSF, respected guest of honor, Mr. Rahul Trivedi, respected E.G. Sheikh Sir, special invitee, Dr. Madhuri Parikh, Shri Dr. Amit Kumar, Dr. Rekha Kumari, other invitees, participants. A very good morning to all of you. I am very happy to be here for the first ever symposium on interlinking of legal services committee, legal aid clinics, and legal service authority. I would like to quote Janet Reno, the former US Attorney General. The keystone to justice is the belief that the legal system treats all fairly. Shri Ramkrishna Seva Mandal was established in 1954 in order to contribute towards humanity with a motto of Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. The founder, late Shri Dr. G.S. Patel, was a lawyer by profession and initiated Anand Law College for the purpose of distributing positive fruits of education for all sections of society. In India, economically and socially backward people have a high number of legal problems. However, due to constraint of economical means and overburdened legal system in the country, these people approach the courts without any representation. If they opt for private legal services, the cost incurred for them may not be affordable. This situation becomes against the tenets of equality. Hence, Anand Law College and Anand College of Legal Studies have emphasized on providing free legal aid services as one of the topmost priority to adhere to spirit of Indian Constitution. Legal aid clinics of the institutions work towards achieving various tenets of Constitution by enabling the marginalized section of receive quality legal assistance and services. I congratulate both the colleges for taking this initiative and organizing today's symposium. I hope the guidance to be provided by the eminent speakers today will be very useful for all of us. With best wishes, Networking. Thank you so much. Invite our expert speaker, Dr. Madhuri, in charge director of Institute of Law, Nirma University, Ahmedabad. Ma'am is known for her wonderful administration and high achievement of the institution in which she is in charge of. Ma'am has molded the life of students and served people with her kindness. So I would like to request ma'am to share her expertise with us. Very good morning to all of you.
respected Dr. Amit Kumar I. Parmar, Principal, Anand Law College, Dr. Rekha Kumariya Singh, Principal, Anand College of Legal Studies, the dignitaries, Srimati Jyotsnaben K. Patel, Honorable Secretary, Shri Ramkrishna Seva Mandal Anand, then Mr. Hemant Bhai J. Patel, Advocate, President, Sri Ramkrishna Seva Mandal Anand, Mr. Nitin Bhai, Additional Civil Judge and JMFC Anand, Mr. A.G. Sheikh, Secretary, Senior Civil Judge, District Legal Services Authority, Anand. Honorable Mr. Rahul Bhai Trivedi, Sir, Member Secretary, Gujarat State Legal Services Authority. Dr. Rashna Rawal, Assistant Professor, Anand College of Legal Studies. All the faculty colleagues, all the invitees, expert invitees, all the students, and all the dignitaries who are on the dais of the dais. A very good morning and a warm welcome to this session on behalf of the institute. I welcome you because it's one of its own kind of symposium which is organized today. Discuss in length about legal aid and legal services committee and authority, but its complete day is devoted, so it's a big achievement for the Anand Law College. Again, it's a matter of pride for me, and I'm a little bit nostalgic because I have also spent my 2 years in this institute, so I can say. So, coming back to my own institute and seeing after so many years, completely blossomed season of Law College. It's a wonderful to be here on this early morning, fine morning, and thank you for inviting me and giving opportunity to interact with my own home institute students. Uh, Before I start, I also appreciate the welcome, the manner in which we have been welcomed. Two messages have been given when we are welcomed by this institute. One is a sapling given, and another is the statue of Sardar Patel. Now, both of them they are giving a very nice message, and I think they are very much related to our theme today, where what we are going to discuss. One is a sapling; it shows there is a huge potential for growth. Second, a determination. If you see the Sardar Patel says Pratima, always you feel a strong will and determination. So if you have strong will and strong determination, I can say sky is the limit. So a very good message through this both these the sapling and the Pratima that is given to us. So I would like to speak some of the things related to legal aid clinic, and as per my discussion with madam, I will be speaking in both the languages, English and Gujarati both. So the academic side, we from the academia, how we perceive legal aid and what we can contribute. Because it is not only the High Court authorities or the Legal Services Authorities Act and then the different institutes organized under it will be able to contribute. We at the grassroots level, we will be the major change maker. So how the law schools can contribute, how we can collaborate, how in our daily routine, like delivering the curriculum or delivering the content of the syllabus, and in our teaching learning processes, how we can integrate this legal aid concept in true sense. That is what I am going to talk about. I will be also sharing some of my experiments and some of my experiences based on my experiments with this kind of legal aid and the reaching to the community part that already I am experimenting. So I'll be sharing some of my experience. So many things I have learned from it, and I feel that it's better we share because sharing is a means through which we learn lot of things. We learn from others. We also contribute to others. So I'll be speaking on that line. Uh, Certain questions I am going to address in my today's talk. I'll switch over to Gujarati as well. Let me complete the questions, then I'll speak in both the languages. So certain questions came to my mind when I was like coming for this conference, and that is what I'm going to address today. What is the role of legal aid clinic? Why are we establishing legal aid clinic? Second, what is the access? What is the concept of access to justice? How do we perceive? Third, what is the role of the state and what is the role of we being academician?
the role of academia, particularly legal education systems. How do we contribute as an academician in the capacity of a faculty and in the capacity of a student? What do we need to do? Are we service provider? What is the alternate dispute resolution that we go? This is just simple example I'll be incorporating. Then what is a clinical legal education? Because lot of emphasis has been laid on it. And then finally, the concluding part I'll be dealing with interlinking of different things which we have been doing in our law school, and how do we reach to the ultimate goal of access to justice and the purpose for which the legal aid concept has come into force. We can reach to that. So that is how we can integrate research, clinical education, community engagement, and how do we make a truly practice ready professionals by providing them this so that they can be a change agent tomorrow, right? So these are the points I am going to cover. I'll not take much time. 15 minutes I'll be able to sum up. I'll prefer to speak in both the languages. So what is the role of legal aid clinic? શું આવે આપણા મગજમાં જ્યારે પહેલી જ વાર આપણે કહીએ કે લીગલ એડ ક્લિનિક? સો જનરલી આપણને એવો જ કોન્સેપ્ટ આવે કે આપણે સર્વિસ પ્રોવાઈડર છીએ અને સામેવાળા રિસીવિંગ એન્ડ ઉપર છે, બરાબર? પણ હમણાં જે નવું યુજીસીનું રેગ્યુલેશન, એક નવો ડ્રાફ્ટ છે જે હવે ઇમ્પ્લિમેન્ટ પણ થયો છે, નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020 પછી હમણાં રિસેન્ટલી પબ્લિશ થયો છે, કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ ઉપર, ફોસ્ટરિંગ કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ in a educational institute. એ કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટનો કોન્સેપ્ટ આપણે જોઈએ ને તો આપણે લીગલ એડ માટે ઘણું બધું ટેક હોમ છે એમાંથી. કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ એટલે શું? તો આપણને સૌથી પહેલા આવે કે કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ એટલે આપણે જઈને કોમ્યુનિટી સાથે રહીએ, કોમ્યુનિટી સાથે that is not the only thing. આપણે ઘણીવાર પ્રો બોનો માટે ઘણા બધા કામ કરતા છે, લોમાં છો ને બધા, એટલે પ્રો બોનો માટે કામ કરતા હશો, ઘણા લીગલ એડમાં કામ કરતા હશો, તો આપણને કોમ્યુનિટીનો બહુ લગાવ હોય છે અને કોમ્યુનિટી વગર તો આપણું ફિલ્ડ એટલે કોમ્યુનિટી, રાઈટ? એટલે કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ માટેનો કોન્સેપ્ટ છે, એ આપણા માટે બહુ ઇસેન્શિયલ છે. તો એ કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટનો કોન્સેપ્ટ શું છે? તો એક કોમન કોન્સેપ્ટ એવો છે કે સર્વિસ લર્નિંગ. બીજો કોન્સેપ્ટ એવો છે કે આપણે વી આર પ્રોવાઇડિંગ સર્વિસીસ ટુ ધ કોમ્યુનિટી. પણ ખરેખર આપણે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ કોમ્યુનિટીને તો આપણે ઘણું બધું એમાંથી શીખીએ છીએ. તો જે કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટનો કોન્સેપ્ટ છે એ એવું કહે છે કે યુ આર નોટ ઓનલી સર્વિસ પ્રોવાઈડર, you are also taking something from the community. So ઘણી સારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ઇન્ડિયામાં જેમણે આ કોન્સેપ્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો છે એમના ટીચિંગ લર્નિંગમાં, જેમ કે ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ રિસર્ચ બોમ્બે. ઘણી બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, આમાંથી ઘણી રેર, બહુ ઓછી, પણ આ કોન્સેપ્ટ ટ્રુલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. ઘણા બધા એ મોડમાં છે પણ દે હેવ રીચ ટુ ધી પ્રોવાઇડિંગ સર્વિસ ટુ ધ કોમ્યુનિટી. કોમ્યુનિટી પાસેથી કંઈ લીધું નથી તો આપણે કઈ રીતે કોમ્યુનિટી પાસે લઈ શકીએ, કઈ રીતે આપણે એને ઇફેક્ટિવ કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ બનાવી શકીએ? Because the law profession is such, when we talk about legal aid, we are actually engaged in the community engagement work, right? So what is that concept? Suppose if we go to સોસાયટીમાં જઈને જ્યારે આપણે ફેમિલી લો કે એની પર આપણે કોઈ ઇશ્યુ પર વાત કરતા હોઈએ છીએ તો ઘણું બધું ટેક હોમ એમાંથી હોય છે. આપણે ઘણી બધી કસ્ટમરી પ્રેક્ટિસીસ એમની લર્ન કરીએ છીએ. ઘણી વખત તમે એન્વાયરમેન્ટ મેટર ઉપર જાઓ કોઈને ત્યાં અને તમે ઘણી કોમ્યુનિટી, ટ્રેડિશનલ ટ્રાઇબલ કોમ્યુનિટીઝને ઓબ્ઝર્વ કરો, એ ઘણા રિમોટ પ્લેસીસ પર જાઓ તો એમના રિસોર્સ મેનેજમેન્ટના કોન્સેપ્ટ બહુ અલગ હોય છે અને તમે લોમાં જે રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ કે તમે લીગલ પ્રોવિઝન્સ છે તે ટોક અબાઉટ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ સર્ટન પ્રોવિઝન્સ. તો તમે ખરી મેથડ જુઓ રિસોર્સ મેનેજમેન્ટની તો તમને ગ્રાસરૂટ લેવલ પર મળશે. પાણીને કઈ રીતે બચાવે છે, કેટલો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરે છે, real things that we learn, and that the same thing. હવે ફેમિલી લોની ઘણી બધી એક ટ્રેડિશન છે, એમની ડિસ્પ્યુટ રિઝોલ્યુશન્સની મેથડ છે, પર્ટિક્યુલરલી એડીઆરમાં તો ઘણું બધું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. So that we can take from that community and we can again discuss that in the class. So this is something giving back and taking back, giving and taking. So this is something we learn and we contribute. So this is the concept of community engagement. આ વસ્તુ આપણા લીગલ એડમાં બહુ જ રીતે એ ઇમ્બાઇબ થયેલું છે અને બહુ જ રીતે એ કામ લાગે છે. તો લો પ્રોફેશન એક એવો છે કે જેમાં ઓટોમેટિક કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ આવી જાય છે. ડ્રાફ્ટ હમણાં આવ્યો પણ આપણા પ્રોફેશનમાં તો ઇટ ઇઝ અ સાઇન કો નોટ, એ હોય જ છે. એના વગર આપણે આગળ ના વધી શકીએ. હું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીશ. નર્મદા કેસનું જજમેન્ટ છે, એમાં જ્યારે જજમેન્ટ આવ્યું one of the honorable judge who was a part of the decision making process, he visited Narmada site
and then the judgment was delivered. This is something reaching to the root of the problem and delivering the justice. So this is actually a justice delivery mechanism. If we really want to do justice, we have to reach to the root cause. So sitting at one place, we cannot perceive, we cannot understand the real issue at the grassroots level. So this is something taught to us by the legal aid clinic. This is something we learn from the legal aid clinic. So when we face community, we understand. So there the community engagement comes. I mean to say કે જ્યારે આપણે ઘણા બધા લોકોના પ્રશ્ન વિચારીએ ને કે આને આવી રીતે ડિવોર્સની મેટર છે, લીગલ એડમાં ઘણી બધી મેટર્સ આપણી પાસે આવતી હોય છે. જો આપણું કોલેજમાં લીગલ એડ ક્લિનિક હોય તો આપણે ખરેખર આપણે એન્ગેજ કરીએ છીએ આપણે લોના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં. અને તમે જ્યારે કાલે ઉઠીને જજ બનશો કે કોઈ લોયર હશો તો તમારું પરસેપ્શન એ પ્રશ્નને જોવાનું બિલકુલ બદલાઈ જશે. સો એ પાર્ટ આપણો લીગલ એડ આપણને કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટનો આપે છે. So that is something before we start providing legal aid, we learn lot of things. We prepare ourselves and then we provide something. So this is something we learn by doing. So the legal aid gives us a kind of a strong foundation in law. And જો strong foundation હોય તો જ આપણે access to justice તરફ જઈ શકીએ. Because if I have not seen a problem of a person who is staying at a remote place, who has no source of water, hand pumps મેં ઘણી જગ્યાએ મેં ગુજરાતમાં હમણાં છેલ્લા 3-4 મહિનામાં બહુ ટ્રાવેલ કર્યું છે રિમોટ એરિયાઝમાં. Just I'll share my experiences also at the later part of the discussion. મેં ઘણા બધાને એવા જોયા છે કે આપણે અહીંયા પાણી એટલું બધું અર્બન એરિયાઝમાં આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ અને ત્યાં રિમોટ એરિયાઝમાં જઈએ તો એમને પર ડે એ લોકો કેટલું દૂર ચાલીને અને હજુ પણ આ ફેક્ટ છે. બહુ જ સારા ચેન્જીસ ગવર્મેન્ટ લાવે છે. વી મસ્ટ એપ્રિશિએટ. That is also something point we should learn. All the remote areas are well connected with the roads, transportation. All have been vaccinated. Even in the remote forest areas, I am telling you, they have been vaccinated. So I have seen many papers. The main thing, I have seen many papers written by the students wherein they only blame government. Right? So this is something a biased opinion. We should not blame, we should not appreciate. What is the fact that we should be strict, we have to adhere to, we have to strictly look at that. તો એ ક્યારે આવે જ્યારે આપણે એના માટે રેડી હોઈએ તો એ ક્યારે આવશે જ્યારે વી રીચ ટુ કોમ્યુનિટી. રાઈટ? તો આ પ્રશ્ન જોયા પછી આપણને થાય કે ઘણું બધું છે જે આપણે ઓફિસમાં બેઠા હોઈએ કે ક્લાસરૂમમાં હોઈએ ત્યારે આપણને ખબર ના આવે પણ ત્યાં જઈએ તો ખબર હોય. તેમની એમના રિસોર્સ કન્ઝર્વેશનની મેથડ ખબર પડે, એમની લાઈફસ્ટાઈલ ખબર પડે, એમના એડીઆર મિકેનિઝમની ખબર પડે. એ ત્યારે જ ખબર પડે. તો એ ત્યારે જ આવે કે જ્યારે આપણે એકચ્યુઅલી એમાં એન્ગેજ થઈએ. એટલે આ જે બાયસ છે ને જે આપણા જ્યારે લીગલ એડ કે કંઈ પણ કરીએ તો વન ઓફ ધ ઇસેન્શિયલ થિંગ્સ ઇઝ ધેટ વી શુડ હેવ અ કમિટમેન્ટ. સેકન્ડ, વી શુડ હેવ અ ફોકસ ટુ સી ધ ફેક્ટ what is existing in society, forgetting our bias. These are the essential things for legal aid. Then we can be a change agent, right? So there are 3 phases in the life of the students when we talk about legal aid. First, coming on the board, I mean to say coming to the platform where we are ready for it. Second, sensitization program of the students and the teachers as well. I am not emphasizing only on the students. It is also for faculties also it is required. So sensitizing ourselves to what is happening in society. When we are sensitized, then we become change agent. I'm just very happy to share one experience we experimented. So I'm sharing my experiment with you. I have been working on one project wherein we are collaborating with 8 law schools, and we have been working on that how a climate justice can be achieved. Now, climate justice is something difficult idea. When we perceive it, many things will come to our mind. So we started collaborating with different law schools and the students. So we take 20 students, and some of the law schools I must appreciate that they have consented to be part of this collaboration. તો મેં એમના 20 સ્ટુડન્ટ્સને એકવાર મળીએ. પહેલી વાર મળીએ ને એટલે અમે એમને જનરલ ક્વેશ્ચન્સ કરી કે આ ક્લાઇમેટ જસ્ટિસ શું છે, તમે કયા ક્લાઇમેટ ડિઝાસ્ટર્સ જોયા હમણાં, શું પ્રોબ્લેમ થયો, કોણ વલ્નરેબલ ગ્રુપ છે. આ વલ્નરેબલ ગ્રુપનો ક્વેશ્ચન આવે ને એટલે ત્યાંથી એમનો સેન્સિટાઇઝેશન પ્રોસેસ ચાલુ થાય. આપણે લીગલ એડમાં પણ એવું છે, જ્યારે આપણે કોઈને મળીએ ને એટલે આપણને ઘણા બધા પ્રશ્ન આપણને આપણી જાતને પૂછવા મળીએ
કે આવું થાય તો શું, આવું થાય તો શું, એટલે વી સ્ટાર્ટ આઈડેન્ટિફાઈંગ અવરસેલ્સ વિથ ધોઝ પ્રોબ્લેમ. બરાબર, એવું થતું હોય છે કે સેન્સિટાઇઝેશનનો પ્રોસેસ ચાલુ થાય. એટલે સેકન્ડ સ્ટેજ છે કે જ્યાં આપણે સેન્સિટાઇઝેશન તરફ જાય. પછી એમને વધારે ને વધારે તમને એમાં રસ પડે. તમારી પાસે કોઈ ફેમિલી લોની મેટર હોય તો તમે પછી યુ સ્ટાર્ટ રીડિંગ ફેમિલી લો. બરાબર, એવું થાય છે ને, ઘણા બધાને એવું થતું હશે. અને પછી તમને એવું લાગે કે ના આમાં તો આને આ સાચું છે, આ નથી. એટલે આપણે પછી વી સ્ટાર્ટ વર્કિંગ ઓન ઇટ. ત્યાંથી તમે ચેન્જ એજન્ટ બનો. આ 3 ફેઝ છે. એટલે આ 3 ફેઝ ઉપર છે ને આપણા લીગલ એડમાં આપણે ઘણું બધું કામ કરી શકીએ એમ છે. અને એ ત્યારે થાય કે જ્યારે તમને પોતાની પ્રોબ્લેમ તરફ લગાવ ડેવલપ થશે. અને એના માટે આ સેમિનાર તમને બહુ જ યુઝફુલ થશે, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ. કેમ કે એ આપણે અજાણતા બહુ બધું કરતા હોય છે, પણ થોડું નોલેજ સાથે કરીએ તો it will bring a very positive impact. So the second point which I have covered is that we learn so many things in this process. Then the question I raised is that what is the role of a state? We should know that what Legal Services Authority Act is saying, what are the facilities available. So at least when we are working at our institute level, like today the session is arranged and all the dignitaries from the service authorities are here. So it's a win-win situation for them and us both, because they have a noble cause to reach to provide them the service to the needy people and to the victims. And I was like going through even the different the variety of the matters, the different variety of the matters which are covered. So what kind of help and all these things we can provide to the needy people. So that is something a state's commitment, and we have to join hands with them so that we can actually make it reach to the society. So lot of things we legally can contribute. And then my next question which I was asking is that what is the role of academia? So it is again linked with that કે એકેડેમિયાનો આમાં શું રોલ છે. તો મેં જે તમને બતાવ્યું કે આપણું કોમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ ત્યારે સોલિડ બને જ્યારે આપણું પરસેપ્શન આ તરફ થાય. અને એમાં બે પ્રોસેસની જરૂર છે. એક ફેકલ્ટી અવેરનેસ અને સ્ટુડન્ટ અવેરનેસ. બોથ આમાં આપણે અવેરનેસ માટે કોઈ પ્રોગ્રામ કરો દેટ ઇઝ વન થિંગ, પણ આઈ ફીલ દેટ વી શુડ ગેટ અવરસેલ્સ એન્ગેજ. જ્યારે આપણે એન્ગેજ કરીએ ને એટલે ઓટોમેટિક આપણને અવેરનેસ આવે. આ પ્રોસેસ એવો છે કે એમાં આપણે બહુ કોન્શિયસ રીતે ટ્રાય કરીશું તો નહીં થાય, પણ અનકોન્શિયસલી ઇટ this entire thing depends on our will and our inner commitment. If I have an inner commitment, automatically things will become easy for me. Automatically things will become easy for me. So if I don't want to travel in an area where only Indian toilet is available and a small bed is available to stay, and at night I have to stay there, and the second day I will have to work in the field. If I am not ready, then I don't have a right to tell my students that you go and provide legal aid to the community. So it both, like for students and for faculties, both should have a greater commitment, and that will come when we jointly work in academia. We jointly work with students and teachers jointly work, and this is not impossible. I have faced problem, to be very honest with you, both from the side of the faculties and from the side of the so in the beginning people will be very reluctant and they will hesitate. Both resistance હશે શરૂઆતમાં. અમદાવાદ છોડીને ક્યાં રિમોટ એરિયામાં જઈએ, આણંદ છોડીને ક્યાં જઈએ, એવું બંનેમાં આવશે. ફેકલ્ટીઝમાં પણ આવશે ને સ્ટુડન્ટ્સમાં પણ આવશે, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ. અને આ બહુ જ નોર્મલ છે. there we have to demonstrate. Somebody has to take initiative. If we take initiative, I think one of the faculty member has to take initiative. Rest will follow with little bit longer time, but it will be followed. તો એ ક્યારે થશે કે જ્યારે આપણે 2 દિવસ આમાં એક બેસ્ટ મેથડ એ છે કે એન્ગેજ ધેમ ઇન રિસર્ચ ટુ સ્ટાર્ટ ધીસ પ્રોસેસ લીગલ એડ. એના માટે રિસર્ચ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ કઈ રીતે છે હું તમને જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું છું. ટેક અ સ્મોલ પ્રોજેક્ટ કે અમારા આણંદની આજુબાજુના 2-3 એરિયા છે જે રિમોટ એરિયા છે, ત્યાંના પ્રશ્નનું આપણે એનાલિસિસ કરીએ. એક સ્મોલ રિસર્ચ હાથમાં લો, 2-3 વિઝિટ ફેકલ્ટી કરશે સ્ટુડન્ટ સાથે, એટલે સ્ટુડન્ટ એમની સાથે જોડાશે. 1 દિવસ જશે, 2 દિવસ જશે, થર્ડ ડે they will be ready to stay there and to analyze. So this is the process of becoming a change agent. So આ છે ને મેં પણ મારા સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે પીજીના સ્ટુડન્ટ્સ છે, મારા એલએલએમના સ્ટુડન્ટ્સ, એમને મેં થોડું આપણે રિસર્ચમાં એન્ગેજ કર્યા. વર્કિંગ ઓન વન ટ્રાઇબલ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ. તો હમણાં જ ત્રિવેદી સર સાથે વાત કરતી હતી
એ ઘણા બધા રેઝિસ્ટન્સ હોય શરૂઆતમાં. અને પ્રો બોનોનું કામ કરતા હોય ને એ છોકરાઓને જ્યારે ફિલ્ડમાં લઈ જાય તો અમદાવાદની આજુબાજુના 3-4 ગામમાં બહુ જ સારું કામ કરે. એટલે પછી મેં એક દિવસ એવું કહ્યું કે હું ઓલરેડી ફિલ્ડમાં છું, એક ખેડબ્રહ્મા પાસેના એક નાના ગામમાં હતા અમે, અને ત્યાં બધા પ્રશ્નો બહુ વિકટ હતા અને અમે એની પર આમે કામ કરતા હતા. તો મેં કીધું એક કામ કરો, તમે આજે ત્યાં વિઝિટ કરો. તો બસ કરીને અમદાવાદથી એ ખેડબ્રહ્મા પાસે આવે અને બહુ જ સરસ, મેં કીધું ગુજરાતી આવડે છે ને બધાને? તો કે સરસ આવડે છે. પછી મેં કીધું તૈયાર કરીને આવજો, તમારે શું આપવું છે કોમ્યુનિટીને. તો બહુ જ રેડી થઈને આવે કે આપણે એમના પ્રશ્નીકરણ કરી દઈશું. ધીસ ઇઝ સમથિંગ અ કોન્સેપ્ટ ઓફ સર્વિસ ગિવિંગ. તો બહુ સારી રીતે મેન્ટલી તૈયાર થઈને આવે કે મારે તો અમે તો બહુ જ એમના પ્રશ્નો છે, એમને આ પ્રશ્ન છે, આ પ્રશ્ન. અમે ત્યાં ગયા ને એટલે તેની જનતા ફરી વળી એમને કે એમના પ્રશ્ન આખા અલગ હતા. એમના ફોરેસ્ટ રાઇટ એક્ટમાં જે ગ્રામ સભાને પાવર આપી છે અને પેશામાં પાવર આપી છે, તો પેશાની પાવર વધારે છે કે ફોરેસ્ટ રાઇટની પાવર? એટલે આમાં કયો પ્રિવેલ થયેલો? એટલે અમે તો ઓલરેડી એ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરતા હતા, તો અમે તો એમને એડ્રેસ કરવાના જ હતા. એટલે અમે તો સ્ટડી માટે ગયા હતા. પણ then I asked my students, they were saying કે we can't contribute. Okay, મેં કીધું whatever else you can contribute, let us make it. It was very difficult for them to reach to them because they have come with a very set pattern of questions. કે આપણે તો આપવા આવ્યા છે, આપણે એમને આવું અવેર કરીશું, આવું અવેર કરીશું, but every time the society will not be ready what we go with that mindset. So this is a real challenge. અને આ ચેલેન્જ આપણને ત્યારે જ ખબર પડે જ્યારે આપણે એકવાર એમાં જઈએ. Now then we took care of that matter and we managed the show because we were already ready. But for that the faculty and students both should be ready. My point is that. So this problem we also faced in the initial phase when we started working. And many questions come when we have to ask judges and lawyers who are associated with us to deal with them. And fortunately, we have that support in our legal aid clinic. But these are the common issues. And for making academia ready for legal aid is something a great commitment from the side of the academia. I mean to say the institute. A great commitment is required. A commitment in the sense of hours. We should not see how many hours we are working. We should not see where we are staying, our luxury, our very luxurious bedroom, and all the amenities we have to forget for a time being, and we have to go there. Are we ready for it? Then we can be a change agent. And we all have to be ready. Because majority of our Indian population is staying in an area, hardly they get enough resources. So there are two classes. One which is already in a luxurious state, another which is already in a area. So there are two poles, north and south pole within a country. One group which is extraordinary luxurious lifestyle, another group bare minimum is a struggle. So if we have to really make changes in our country, we as a lawyer we can contribute so much. And we have seen the history, that entire freedom struggle, we can see that real contribution was made by lawyers. Mahatma Gandhi is also one of them. So we can do it, and for that first we have to change ourselves. So first we become a change agent. That will be the biggest contribution for the contribution towards the cause for which the Legal Service Authority Act has been established. So tomorrow you will be lawyer and you will be ready for that challenges. So that inner commitment is required, and that I think we can develop much more in academia. In that way, in that particular point, there is a huge potential for all academic institutes to contribute. And I hope that Anand Law College is taking such a nice initiative. I was talking to Rekha Madam just, and she is going to conduct a very nice session for you of client counseling, wherein you will be exposed to the real problem of a real person, not a fake client counseling, but a real client counseling. I must appreciate for that Anand Law College. It is a first step. To be very honest, it is a first step towards a true change agent. And I wish that this will be a very helpful step for all of you, and it will take you to a long journey where our the
the duty towards state, the duty on the part of the state to provide free legal aid, and duty as a citizen to contribute for our nation, that can be achieved. These are the small baby steps, but with these baby steps, I think out of 100, at least 5 can become a change agent. They can change the situation, right? So with that hope, I think that there are so many lessons for us to, as a take home out of this symposium, and we have the expert panel, and they will be sharing so many things with us. So you are very fortunate today, and I hope that I could see next year if some of you as a change agent. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, us with your valuable experience. Moving further, now I would like to invite Advocate Nitaben Patel, ma'am, Chief Legal Aid Defense Counsel, District Legal Service Authority, District Court Anand, to share her views. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. डायस पर બિરાજેલ સર્વે મહાનુભાવો, ઓફ ધી ડાયસ તથા આપ સર્વે ભવિષ્યના વખતોને મારા પ્રણામ. મારો રોલ ખૂબ જ ટૂંકો છે. ડિટેલમાં આપણે પણ જે પોસ્ટથી અત્યારે મને નવાજવામાં આવેલ છે અને જેના આધારે મારી નિમણૂક થયેલ છે અને જે લીગલ સિસ્ટમનો એક ભાગ છે એના વિશે બહુ શોર્ટમાં મારે આપ સૌને જાણ કરવાની. LADCS કરીને એક નાલસાએ નવી લીગલ એડ ડિફેન્સ કાઉન્સિલ સિસ્ટમ અંગે મારા ભાગમાં પરિચય આપવામાં આવ્યો છે અને ખૂબ જ હેક્ટિક શેડ્યુલમાંથી મને ટાઈમ ફાળવવામાં આવ્યો છે તો ખૂબ જ ટૂંકો અને સરળ પરિચય આપવાનો છે. લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીનું મુખ્ય સૂત્ર છે ન્યાય સબકે લીએ અને તેનું વિસ્તૃત રીતે અર્થઘટન કરીને હાલની સિસ્ટમમાં LADCS બનાવવામાં આવી છે. આવે તો LADCS નું ફૂલ ફોર્મ લીગલ સિસ્ટમ છે. CRPC માં સેક્શન 303માં આરોપીને તેનો બચાવ કરવા તેના ચોઈસના વકીલ લોકોની જોગવાઈ છે તથા સેક્શન 304માં આરોપીને વકીલ લોકો સક્ષમ ના હોય તો સરકારના ખર્ચે વકીલ આપવાની જોગવાઈ છે. રાઈટ છે એ બંધારણીય રાઈટ છે અને બંધારણમાં એ અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને સુપ્રીમ કોર્ટે ગરીબ અને વકીલ ન રોકી શકે તેવા આરોપીઓ, મહિલાઓ, બાળકો, SC નાથી જે લોકો આવે છે એ લોકોને કે જેઓ પોતાનો બચાવ સક્ષમ રીતે કરી શકે તેમ નથી કે પોતે કોઈ સારા એડવોકેટને એફોર્ડ કરી શકે એમ નથી. એના માટે નાલસાએ તેઓને સારા અને સક્ષમ વકીલ મફત કાનૂની સહાયમાંથી રૂપિયા આપવા માટેની જોગવાઈ કરેલી છે અને આ જોગવાઈ નાલસાએ અન્ય કન્ટ્રી જેવી કે ઇઝરાયલ છે, સાઉથ આફ્રિકા છે, US છે વગેરે કન્ટ્રીઓમાં ચાલતા કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ LADCS ના મોડેલને બેઝ બનાવી અને હાલની સિસ્ટમ અપનાવેલી છે. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા મફત કાનૂની સહાયની સાથે સાથે સક્ષમ કાનૂની સહાય ગરીબ અને અન્ય પ્રકારે વકીલ રોકી ન શકનાર આરોપીઓ માટે ફૂલ ટાઈમ સક્ષમ વકીલ આરોપીના બચાવ માટે મળી રહે તે માટે અને સમાજના હિતમાં કાયદાથી કોઈ વંચિત ન રહે તે માટેનું આ ખૂબ જ સરાહનું પગલું ભરેલું છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વિક્ટિમ હોય તો એના માટે તો અત્યાર સુધી ઘણી જોગવાઈ કરવામાં આવેલી હતી પણ સૌ પ્રથમવાર આરોપીને ડિફેન્સ કરવા માટેની જે સવલત આપવામાં આવેલી છે એ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઊભી કરવામાં આવેલી છે સિસ્ટમમાં. આપણી ન્યાય પ્રણાલીનો જે મુખ્ય સિદ્ધાંત છે કે 100 ગુનેગાર છૂટી જાય તો ચાલશે પરંતુ એક નિર્દોષને સજા ન થવી જોઈએ. એ સિદ્ધાંતને આગળ વધારતા નાલસા દ્વારા લીગલ એડની સહાય અત્યાર સુધી માત્ર વિક્ટિમને જ આપવામાં આવતી હતી
અને તેના બદલે હવે ક્રિમિનલ કેસોમાં દરેકે દરેક સ્ટેજ એટલે કે શરૂઆતથી અટક કરવામાં આવે તે પહેલા અટક કરે ત્યારે રિમાન્ડના સ્ટેજે, ટ્રાયલ દરમિયાન પોતાના બચાવ માટે, અપીલના સ્ટેજે દરેક સ્ટેજે આરોપીને તેનો બચાવ કરવા માટે મફત અને સક્ષમ કાનૂની સહાય મળી રહે તે માટે દરેક જિલ્લામાં એક નવું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં એક ચીફ ડિફેન્સ, ડેપ્યુટી અને આસિસ્ટન્ટ ડિફેન્સ કાઉન્સિલની નિમણૂકો કરવામાં આવી છે. ડિફેન્સ કાઉન્સિલની સિસ્ટમ ગુજરાતમાં કુલ 21 જિલ્લામાં હાલ કાર્યરત છે. સૌપ્રથમ ગુજરાતમાં સુરેન્દ્રનગરમાં આ સિસ્ટમની શરૂઆત 2020માં કરવામાં આવી હતી અને તે સક્સેસ જતા તેને મોડેલ ગણી અને ગુજરાતના બીજા કુલ 20 જિલ્લામાં લીગલ એન્ડ ડિફેન્સ કાઉન્સિલની સિસ્ટમ 7 જાન્યુઆરી 2023ના રોજથી શરૂ કરવામાં આવેલી છે. આવી સિસ્ટમ આણંદ જિલ્લામાં પણ શરૂ કરવામાં આવી છે અને ચીફ ડિફેન્સ કાઉન્સિલ, ડેપ્યુટી ચીફ ડિફેન્સ કાઉન્સિલ અને આસિસ્ટન્ટ ચીફ ડિફેન્સ કાઉન્સિલ કરવામાં આવી છે. ટૂંક સમયમાં ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં સિસ્ટમ લાગુ થવા જઈ રહી છે. ચીફ ડિફેન્સ કાઉન્સિલ અને ડેપ્યુટી ચીફ ડિફેન્સ કાઉન્સિલનો રોલ સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલતા આરોપીઓના કેસોમાં એપિયર થવાનું છે અને આસિસ્ટન્ટ ડિફેન્સ કાઉન્સિલ ટ્રાયલ કોર્ટમાં કામગીરી કરવાની હોય છે. નાલસા દ્વારા એલએડીસીએસને સફળ બનાવવા માટે સિસ્ટમના એસ્ટાબ્લિશમેન્ટની સાથે સાથે ક્વોલિટેટિવ અને કોમ્પિટિટિવ કાનૂની સહાય મળી રહે તે મુજબની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવેલી છે અને આપ સર્વેને લાગણી અનુભવ છે કે આપ સર્વે જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી આ માહિતી પહોંચાડો અને વધુમાં વધુ લોકો લાભ લે તેવી મારી આપ સૌને અપીલ છે. એક નાનકડો દાખલો આપીને મારું આજનું પ્રોગ્રામ પૂરો કરીશ. આજના ગુજરાત સમાચારમાં એક બહુ સરસ સમાચાર છપાયા છે કે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે શારીરિક શોષણના કેસમાં આરોપીને જામીન આપ્યા એવું હેડ છે. અલ્હાબાદ કોર્ટમાં જે મહિલાએ રેપનો જૂઠો કેસ કરેલો હતો એની સાથે મહિલાના એડવોકેટે ખૂબ જ દલીલો કરી કે ખોટી રીતે નહીં પરંતુ સાચો કેસ છે. નામદાર અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે કેસના પેપરો અને તારણો આધારે નક્કી કર્યું કે એવું જજમેન્ટ આપ્યું કે આરોપીને જામીન મળવા જોઈએ કેમ કે આરોપી વિરુદ્ધ ખોટો અને જૂઠો કેસ કરીને આરોપીને ફસાવી દીધેલા છે. આજે ચીફ ડિફેન્સ કાઉન્સિલની જે સિસ્ટમ અત્યારે એક્ટિવ છે એમાં પણ જે લોકોને ખોટા કેસોમાં ફસાવી દેવામાં આવ્યા હોય અને વર્ષો સુધી જેલમાં ના સડે અને જલ્દી તેમને ન્યાય મળે ને એમની પાસે પૈસાના અભાવને કારણે અથવા અન્ય કોઈ કારણસર તેઓ એડવોકેટ રોકી ના શકે, પોતાનો બચાવ ના કરી શકે, એમાંથી બહાર આવવા માટે અને એમાંથી લોકોને જેલમાંથી છોડાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે હાલમાં તાજેતરમાં જ આ સિસ્ટમ કાર્યરત કરેલી છે. એટલે આપ લોકોને સર્વેને વિનંતી કે આવી કાર્ય સિસ્ટમ અમારા આપણા આણંદ જિલ્લામાં પણ ચાલુ થયેલી છે અને સૌથી વધુ લોકો કે જે લોકોને જરૂરિયાત હોય અને એડવોકેટ રોકી ના શકે એવા લોકો અમારા ડીસીએફમાં જાણ કરે અને લાભ લે અને આપ સર્વે મને શાંતિથી સાંભળી તે બદલ આપ સર્વેનો આભાર. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to invite Mr. Hemantbhai Patel, sir, President of Shri Ramkrishna Seva Mandal, for his presidential remark. I request the sir for his presidential speech. Invited chief guest of today's event, Honorable Mr. Rahul Trivedi, Member Secretary, Gujarat State Legal Authority, High Court of Gujarat. Guest of honor, Honorable Mr. A.G. Sheikh, sir, Secretary, Senior Civil Judge, District Legal Service Authority, Anand District Court. Special invitee, Dr. Madhuri Parikh ma'am, Director, Institute of Law, Nirma University, Ahmedabad. Special invitee, Mr. Nitin Kulkarni sir,
Additional Civil Judge and JMFC Anand. Srimati Josnaben Patel, Honorary Secretary, Sri SRK SM. The head of ALC and ACLS, Dr. Amit Kumar Parmar and Dr. Rekha Kumari Singh. Senior Advocate, Ms. Neeta Patel, and all participants. Very good morning to all of you. It is my privilege to present here at this inauguration function of today's symposium on interlinking of Legal Service Committee, Legal Aid Clinic, and Legal Service Authority. The role of legal aid clinics at institutional level has been highly significant for the achievement of the vision and mission of SRKS. Along with that, legal service committees and legal service together can achieve great result in terms of marginalized section of society. I am very happy and proud to share that Anand Law College and Anand College of Legal Studies have highly active legal aid clinics working in collaboration with the District Legal Service Authority, Anand District Court. Our students get opportunity to work as the paralegal volunteers according to the selection of DLSA and contribute in various legal awareness programs for all the section of the society. I would like to appreciate the efforts being put by the DLSA and PLV team for our legal aid clinics and providing constant support. The symposium today creates the opportunity for us to increase the effectiveness of our collective efforts and to serve the humanity at different levels. My best wishes to the entire organizing team and invited guests as well all the participants today for the success of this event. I would like to end with the quote. The opposite of poverty is not wealth. The opposite of poverty is justice. Thank you all. Thank you so much, sir, for your speech as President of SRKC. The presence of such a personality in a function is a blessing. We hope that the students are able to seek a legal guidance and imbibe something from his thought. So I would like to request Mr. Nitin Kulkarni, sir, Additional Civil Judge and JMFC, to guide the student. Good morning. To Honorable R.L. Trivedi sir, Member Secretary, Gujarat High Court Legal Service Authority, Honorable A.G. Sheikh sir, Secretary, District Legal Service Authority, District Court Anand, all the respected dignitaries and guests present today, all the present member of legal fraternity and persons. I, Nitin Ashok Kulkarni, Additional Civil Judge, is glad and thankful to all concerned for providing me an opportunity to present my views upon interlinking of Legal Service Committee, Legal Aid Clinics, and Legal Service Authority. Legal Service Authority Act mainly focuses upon two major aspects. One is legal education or legal awareness, and second is legal aid. Legal education, when we talk about the term legal education, see, education is a thing that is very much necessary. How? Because in my opinion, education is something that is a precautionary measure. જ્યારે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ચાલો કોઈ વસ્તુ કાં તો બીમારી છે સમાજમાં છે અથવા આપણી અંદર છે એ કેવી રીતના દૂર થઈ શકે અથવા એની કેવી રીતના
થતા પહેલા અટકાવી શકાય. તો ઇટ ઇઝ ઓનલી પોસિબલ ઇફ યુ આર એજ્યુકેટેડ. આપણી અંદર એ એજ્યુકેશન હોય તો વી કેન પ્રિવેન્ટ ઇટ. લીગલ એડ ઓન ધ અધર સાઇડ ઇઝ અ થિંગ દેટ ઇટ ઇઝ ક્યુરેટિવ મેજર. જ્યારે થઈ જાય બીમારી તો એને દૂર કરવા માટે અથવા કોઈ આપણી સાથે કંઈક ખોટું થાય તો એને દૂર કરવા માટે આપણે શું મેજર્સ કાયદાની અંદર છે આપણે લઈ શકીએ. સો in my opinion the legal education is very much necessary for the society to overcome the wrongs which are about to happen with them. અને એના માટે I think that the role of PLVs, paralegal volunteer, is very much necessary, and they play a crucial role because they go to the ground level and address the issues of the people. જેમ મેડમે સરસ વાત કરી કે અહીંયા બે વસ્તુ પડી છે. એક તો નાનકડું એવું વૃક્ષ છે અને બીજું સરદાર પટેલ સાહેબનું આપણી પાસે સ્ટેચ્યુ છે. તો we as an institution cannot function alone. We need your support. જો આ ઉપરનું વૃક્ષ છે તો એની અંદર નીચે જે રૂટ્સ છે, જે સોઇલ છે, માટી છે, જેની અંદર જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે, that are you people all. You provide us the strength to function. અત્યારે ગઈકાલે મેં લર્નેડ કાઉન્સિલ સુપ્રીમ કોર્ટ દુષ્યંત દવે સાહેબને એક લેક્ચર સાંભળ્યું હતું. એમાં એમને આ જ વસ્તુ ફોકસ કરી હતી. જ્યુડિશરી ગેટ્સ ઇટ્સ સ્ટ્રેન્થ, ઇટ્સ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ફ્રોમ યુ પીપલ. તમે લોકો છો જે અમારા શું કહેવાય સ્ટ્રેન્થના સોર્સિસ છો. હા, બીકોઝ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ઇન્ડિયા ઇઝ અ ડેમોક્રેટિક નેશન એન્ડ વી સેલિબ્રેટ અવરસેલ્ફ એઝ અ લાર્જેસ્ટ ડેમોક્રેસી ઇન ધ વર્લ્ડ. તો એક ડેમોક્રેસી સક્સેસફુલ ક્યારે થાય? એ સક્સેસફુલ ત્યારે જ થશે જ્યારે સિટીઝન્સ રિસ્પોન્સિબલ બનશે. હવે સિટીઝન્સને રિસ્પોન્સિબલ બનાવવાનું કામ એ આપણું છે. બિંગ ઇન ધ લીગલ ફેટર્નિટી, બરાબર છે, આપણે એમને જણાવવાનું છે કે તમારા રાઇટ્સ શું છે, તમારા અધિકાર શું છે, વોટ આર યોર ઓબ્લિગેશન એઝ અ સિટીઝન. હા, તો જ્યારે એક સમાજ, આખું સમાજ એ રિયલાઇઝ કરશે કે એમના અધિકારો શું છે એન્ડ વોટ આર ધેર રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ એઝ અ સિટીઝન, ત્યારે એ લોકો શું કહેવાય એક જ્યારે પણ આપણે કહીએ કે ભાઈ વોટિંગ, હા, તો એક રિસ્પોન્સિબલ વોટિંગ કરશે. રિસ્પોન્સિબલ વોટિંગ કરવાથી રિસ્પોન્સિબલ મેમ્બર્સ આવશે આપણી પાસે એન્ડ દે વિલ ડ્રાઈવ ધીસ નેશન. નો ડાઉટ ધ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ડુઈંગ અ રિમાર્કેબલ જોબ. હા, ખાસી બધી સ્કીમ્સ છે ગવર્મેન્ટની, પણ એ લાગુ કેવી રીતના થઈ શકે? લોકોને ખબર જ નથી કે ભાઈ આટલી આટલી સ્કીમ અમારા માટે જ છે. ટ્રાઇબલ લોકો માટે ઘણી બધી સ્કીમ્સ છે. મેડમે કીધું ટ્રાઇબલ લોકો માટે ઘણી બધી સ્કીમ્સ છે, પણ એમને ખબર જ નથી. તો લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીઝ એક્ટ એ ન કેવલ કાનૂની સહાય આપવાનું કામ કરે છે, પણ ગવર્મેન્ટની કેટલીક બધી સ્કીમો છે જે લોકોને ખબર પણ નથી, એ સ્કીમો એમની પાસે પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. thereby you people who are the future of this legal fraternity, I would request all of you to kindly join as a PLV to support us, to support this system, to ensure all the schemes that are being applied to the society, and also educate the people to how to become a responsible citizens. મારી પાસે એડિશનલ સિવિલ જજ જેએમએફસી ઉપરાંત જેજીબીનું ચાર્જ છે. અહીંયા ઘણા બધા લોકો છે જે મારી પાસે આયા પણ છે. ખાસી બધી વખત અમે જોયું છે કે જે જુવેનાઇલિટીની અંદર જે ડેલિકન્સી છે એની પાછળનું મૂળ કારણ છે અનઅવેરનેસ. અમને ખબર જ નથી. ઘણા બધા જે રોમેન્ટિક રિલેશન્સના કારણે પણ બંને છોકરાઓને ખબર નથી, દે બોથ આર વિક્ટિમ, પણ એમને પ્રોપર એજ્યુકેશન નહોતું, પ્રોપર ગાઈડન્સ નહોતું, માટે એ લોકો આ ઓફેન્સના ભોગ બન્યા છે. અને વચ્ચે અંડર ધ એજીસ ઓફ ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ, એન્ડ આઈ વિલ બી થેન્કફુલ ટુ મેમ્બર સેક્રેટરી સર કે એમને બહુ સરસ પ્રોગ્રામ વચ્ચે ચલાવ્યો હતો ટુ એજ્યુકેટ, ટુ સેન્સિટાઇઝ the students of 15 to 18 age group
કે એ જ્યારે રોમેન્ટિક રિલેશન્સમાં આવી જાય છે અને ગુનો કરી બેસે છે તો એના ઇમ્પેક્ટ શું થાય છે એનું બહુ સરસ પ્રોગ્રામ એક વચ્ચે ચાલ્યો હતો અને આઈ વુડ બી પ્લીઝ ટુ શેર દેટ સર પાછલા 3 મહિનામાં પોસ્કો થી રિલેટેડ એક પણ ગુનો આણંદની અંદર નોંધાયો નથી સર. This is the result. This is the result of awareness. So I would request you to come together to join this mission of achieving legal awareness within the society. Second છે legal aid. હવે legal aid ની વાત કરીએ તો આપણને ખબર છે કે હજુ પણ આપણા સમાજની અંદર ખાસી બધી જે જનતા છે જે લોકો છે they are not so much financially capable. એમને હજુ પણ જરૂર છે કે સારું એમને લીગલ ગાઈડન્સ મળે બરાબર અને આટલે આજની તારીખમાં જે પ્રકારે કોલેજો આ પ્રકારના ફંક્શન ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે એન્ડ વી આર વેરી મચ હેલ્પફુલ કે આવતીકાલના જે લીગલ પ્રોફેશનલ હશે જે તમારામાંથી નીકળશે એ ખૂબ જ સરસ એજ્યુકેટેડ અને કેપેબલ પર્સન્સ હશે દે વિલ બી ક્વોલિફાઈડ ટુ પ્રોવાઈડ maximum level of legal assistance to the people. So I would also request અત્યારે તમે આમાં છો તો ત્યારે તમે પેરાલીગલ વોલેન્ટિયર તરીકે કામ કરો અને જ્યારે તમે સનદ લઈને જ્યારે તમે અંદર આવશો ત્યારે આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ કે ઓલ્સો જોઈન એઝ અ લીગલ એડ આપવા માટે તમે DLSS જોઈન કરો જેમ મેડમ અત્યારે કરે છે LDCS અથવા પ્રોવાઈડ લીગલ અસિસ્ટન્સ ટુ ધ પીપલ. So with this I would wish to conclude my speech. Thank you for listening me so patiently. Thank you so much, sir, for your guidance. Moving further, it's great honor for me to welcome our guest of honor, Mr. A.J. Sheikh, Secretary, Senior Civil Judge, District Legal Service Authority, Anand. I would request, sir, to please enlighten us with his inspirational words. Very good morning, all of you. Respected Rahul Trivedi sir, chief guest of honor, Hemantbhai J. Patel, senior advocate and president SRK SMN, principal Dr. Amit Kumar I. Parmar, in charge principal Dr. Rekha Kumari Singh, honorable secretary Jyotsna Ben K. Patel, Nirma University Institute of Law, now in charge director Dr. Madhuri Ben Parikh, additional civil judge Shri Nitin Kulkarni Sahab, Dr. Rachna Ben Rawal, assistant professor Anand College, કોલેજનું સંચાલક મંડળ, ઇન્વાઇટીસ, ઓલ પાર્ટિસિપન્ટ અને વહાલા વિદ્યાર્થીઓ, આજના આ પ્રોગ્રામમાં મને આપ સૌએ બોલાવ્યો છે એ બદલ કોલેજનો હું ખૂબ આભાર માનું છું અને કોલેજનો આભાર માનું છું કે આવું સરસ પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે જેના કારણે આપ સૌ ને કાયદાની જાણકારી થશે અને કાનૂની સેવા સત્તામંડળ ખરેખર શું છે એના વિશેથી આપને ખૂબ સારો આઈડિયા મળશે. ગુજરાત રાજ્યમાં સન 1972માં કેટલાક પ્રોજેક્ટો દ્વારા અને પછી સન 1982માં
સલાહ બોર્ડ દ્વારા કાનૂની સહાય આપવામાં આવતી હતી અને ન્યાયનું વિતરણ કરવામાં આવતું હતું. અને ત્યાર પછી સને 1976માં ભારતના બંધારણમાં 42માં સુધારો થયો. એમાં આર્ટિકલ 39A દાખલ કરવામાં આવી અને એમાં એવું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું કે રાજ્ય સરકાર એવી ખાતરી કરશે કે કાનૂની કાર્યવાહીથી પ્રત્યેક નાગરિકને સમાન તક મળે અને ન્યાયનો ઉત્કર્ષ થાય અને પૈસાની તંગીના લીધે કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ ન્યાય મેળવવાથી વંચિત ના થાય એની ખાસ એમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી. અને ત્યારબાદ આર્ટિકલ 39A નું અસરકારક રીતે અમલ થાય, જેના લીધે સને 1987માં કાનૂની સેવા સત્તા મંડળની નો કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો. આ કાનૂની સેવા સત્તા મંડળમાં કોણ હકદાર વ્યક્તિઓ છે, એમાં કલમ 12 મુજબ કોણ આ સહાય મેળવી શકે, એમાં ખાસ કરીને અનુસૂચિત જાતિ કે અનુસૂચિત જનજાતિના કોઈ વ્યક્તિ હોય, સ્ત્રી અને બાળકો હોય, માનસિક રીતે અસ્વસ્થ વ્યક્તિ હોય, ઔદ્યોગિક કામદાર હોય, માનવોના ગેરકાયદેસર જે વેપારનો જે ભોગ બનેલા હોય એવી વ્યક્તિ હોય અને એવી વ્યક્તિ કે જે સામૂહિક આફત જેવી કે ભૂકંપ પીડિત હોય, બાળગ્રસ્ત બાળમાં જે બાળથી પીડિત હોય, દુષ્કાળથી પીડિત હોય અને એવી હોનારતના જે ભોગ બનેલા હોય. તદુપરાંત કોઈ પોલીસ કસ્ટડીમાં જે વ્યક્તિ હોય એને આ સહાય મળે છે. અને આના સિવાય જે કોઈની વાર્ષિક આવક 1 લાખ કરતા ઓછી હોય એને પણ આ સહાય મળે છે. આ કાનૂની સહાય મેળવવા માટે એ વ્યક્તિને આવકનો દાખલો રજૂ કરવો પડે છે અને એ દાખલો મામલતદાર શ્રી પાસેથી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી પાસેથી, કોઈ ધારાસભ્ય પાસેથી, ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ પાસેથી, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પાસેથી કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેટર કે નગરપાલિકાના સભ્ય પાસેથી મેળવીને એ અથવા શાળાનો હેડમાસ્ટર હોય એની પાસેથી મેળવીને એ દાખલો રજૂ કરી અને ડીએલએસએની કચેરીનો સંપર્ક સાધી ત્યાં તમે અરજી આપો કે ભાઈ અમારે ખરેખર આ કાનૂની સહાયની જરૂર છે, તો પછી ડીએલએસએ આપને કાનૂની સહાય પૂરી પાડશે. આ કાનૂની સહાય કેવા કેસોમાં મળી શકે? એવા દીવાની દાવા હોય, ફોજદારી કેસો હોય, મહેસૂલી કેસો હોય, ઔદ્યોગિક અદાલતને મજૂરને લગતા કાયદા હોય, એવા તમામ કેસોમાં અને એના કેસોની અપીલમાં, એની રિવિઝનમાં, રીટમાં કાનૂની સહાય મળી શકે છે. હવે કાનૂની સહાય મેળવવાના સંપર્ક સ્થાન કયા? કાનૂની સહાય મેળવવા માટે તાલુકા કક્ષાએ જે સિવિલ જજની કોર્ટ હોય છે ત્યાં તાલુકા કાનૂની સેવા સમિતિની કચેરીઓ આવેલી હોય છે. ત્યાં તમે એમનો સંપર્ક કરીને કાનૂની સહાય મેળવી શકો છો અને મફત કાનૂની સહાય મેળવી શકો છો અને તમને એ સંસ્થા એક સારા વકીલ તમને પૂરો પાડશે. જિલ્લા લેવલે તમે જાઓ તો ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં ડીએલએસએની કચેરી હોય છે. જેમ કે આણંદમાં અમારી જે કચેરી છે અને ત્યાં હું અત્યારે કાર્યરત છું સેક્રેટરી તરીકે. ત્યાં તમે આવીને તમે કાનૂની સહાય મેળવી શકો છો અને વકીલની સેવા લઈ શકો છો. હવે તો
નામદાર નાલસાએ અને નામદાર ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસે લીગલ એડ ડિફેન્સ કાઉન્સિલની રચના કરેલી છે અને આપણે અહીંયા આણંદમાં પણ એની ઓફિસ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને એમાં એના ચીફ અત્યારે અહીંયા આપણી સમક્ષ હાજર છે નીતાબેન પટેલ અને એમની સાથે એમની આખી ટીમ છે. એમાં ડેપ્યુટી ચીફ છે, આસિસ્ટન્ટ લીગલ એડ ડિફેન્સ કાઉન્સિલ છે. એ લોકો અમે લોકો હવે વકીલ અમે વકીલ પૂરો પાડીએ છીએ અને કાનૂની સહાય આપીએ છીએ અને એમાં એવું નથી, શરૂઆતથી વકીલની સેવા અમે આપીએ છીએ. જે લોકો ગરીબ છે અને જે લોકોની પાસે પૈસા નથી અને એવા લોકો ન્યાયથી વંચિત ના રહી જાય એના માટે સરકારે બહુ સારી રીતે નાલસાએ આ ઓફિસ બનાવી છે અને આપણને સેવા પૂરી પાડે છે. અને એમાં એવું નથી કે ચીલા ચાલુ, પણ એમાં સક્ષમ વકીલો પૂરા પાડવામાં આવે છે કે જે ક્વોલિટી વાળા વકીલ હોય. એવું નથી કે ચીલા ચાલુ વકીલ હોય, પણ એમની પરીક્ષા લીધી છે, ઇન્ટરવ્યુ લીધું છે અને ઇન્ટરવ્યુમાં એ લોકો પાસ થઈને આવ્યા છે અને જ્યારે એવું લાગ્યું છે કે આ લોકો ફિટ છે અને એવા લોકોની પસંદગી કરવામાં આવી છે અને એવા લોકોની આ સેવા માટે રાખવામાં આવ્યા છે. અને જ્યારે પણ આવી વ્યક્તિ જેમને કાનૂની સહાયની જરૂર છે એમને અમે આ સેવા પૂરી પાડીએ છીએ અને એમને આ કામગીરી સોંપીએ છીએ. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ આ કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ કામગીરી કરે છે અને રાજ્ય કક્ષાએ પણ ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી કામગીરી કરી છે અને જેમાં આજે આપણું ખૂબ જ સૌભાગ્ય છે, આપણે બહુ ખુશનસીબ છીએ કે આપણી વચ્ચે અમારા બોસ અને આખા ગુજરાતના સેક્રેટરીના બોસ માનનીય રાહુલ ત્રિવેદી સાહેબ આપણી વચ્ચે આવ્યા છે અને એ આપ સૌને વિગતવાર એનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડશે. એ અમને ખૂબ સારી રીતે મોટિવેટ કરે છે અને ખૂબ ગાઈડન્સ અને માર્ગદર્શન આપે છે, જેના લીધે અમે આ કામગીરી લીગલ એડ ડિફેન્સ કાઉન્સિલની અને ડીએલએસએની કામગીરી અમે કરી રહ્યા છીએ અને એ ફરજ બજાવી. અમે રાષ્ટ્રીય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળમાં માનનીય મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ એના પેટર્ન ચીફ હોય છે અને જે વરિષ્ઠ હાઈકોર્ટ જજ હોય એ એના કારોબારી અધ્યક્ષ હોય છે અને બીજા સભ્યો પણ એમાં હોય છે. અને ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં પણ આવી કાનૂની સેવા સમિતિ કામગીરી કરે છે. અને આ જે રાજ્ય સેવા સત્તા મંડળ છે એ દરેક ડીએલએસી કચેરી ઉપર દેખરેખ રાખે છે અને એ લોકો સારી રીતે ફરજ બજાવે છે, સારી રીતે કામગીરી કરે છે, એની દેખરેખ રાખે છે. અમોને ખૂબ જ સરસ માર્ગદર્શન આપે છે અને ગાઈડ કરે છે કે ભાઈ કઈ રીતે કામગીરી કરવું. પછી લોક અદાલતનું આયોજન કરે છે, કાનૂની શિબિરો કરવા માટેની અમને ગાઈડન્સ આપે છે કે ભાઈ કાનૂની શિબિર કરો અને કાનૂની શિબિરો કરીને ગામડે જઈને અને ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે જઈને જે લોકો કાયદાથી અજાણ હોય, જેમને કાયદાની સમજ ના પડતી હોય એમને નોલેજ પૂરું પાડવામાં આવે છે અને કાયદો શું છે અને કઈ રીતે તમને સહાયતા મળી શકે છે એનું પૂરું ગાઈડન્સ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત લોક અદાલત પણ ગોઠવવામાં આવે છે અને આ લોક અદાલતમાં જે અત્યારે કોર્ટોમાં કેસોનો ભરાવો થઈ ગયો છે અને ખૂબ જ ભારણ વધી ગયો છે અને એ ભરાવો ઓછો કરવા માટે અને લોકોને ધક્કા ના ખાવા પડે અને લોકોનું ટાઈમ બચે અને પૈસા બચે અને એના માટે લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને એમાં સમાધાન લાયક જે ગુનાઓ છે, કેસો છે, એ કેસો મૂકવામાં આવે છે અને એમાં વધુમાં વધુ કેસોમાં સમાધાન થાય એ માટે કન્સિલેટર નીમવામાં આવે છે, એનો પ્રચાર કરવામાં આવે છે અને એની જાહેરાત આપવામાં આવે છે અને લોકોને જાહેર જનતાને અપીલ કરવામાં આવે છે કે લોક અદાલતમાં આવો
અને એમાં તમારા કેસોનો સુખદ રીતે એનો નિકાલ થાય અને સમાધાન થાય એવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. તો આ ટૂંકી સમજણ મેં આપ સૌને આપી છે. આશા કરું છું કે આપ સૌને આ મદદરૂપ થઈ હશે. આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો અને અહીંયા આપની સમક્ષ મને બોલવાનો મોકો આપ્યો તે બદલ આપ સૌનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ. Thank you so much, sir, for inspiring us. We rarely get this kind of opportunity to listen a great and dynamic personality like Honorable Mr. Rahul Trivedi, sir, Member Secretary of Gujarat State Legal Service Authority. Sir is very generous and working as betterment of the society. So I humbly request our Chief Guest, Honorable Mr. Rahul Trivedi, sir, to motivate future lawyers. Good morning. The pleasant most thing that I observed on my arrival at this premises was a beautiful rangoli depicting the theme of Nalsa. Access to justice to all, न्याय है सबके लिए। आगाज अगर ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। The symposia that is conceived by this Anand Law College and Anand College of Legal Studies is a beautiful idea. And before actually making my any kind of formal address, हेमंत भाई આપની સંસ્થાને ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ તરફથી ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. Shri Hemanbhai Patel, learned advocate and President SRKSM Anand, my colleague Shri A.G. Sheikh sir, full-time secretary, District Legal Service Authority Anand, dear Nitin Kulkarni, additional civil judge and JMFC Anand, respected Dr. Madhuri Parikh, in charge director Nirma Institute of Law, Dr. Amit Kumar Parmar, principal Anand Law College, Dr. Rekha Kumari Singh, in charge principal Anand College of Legal Studies, Srimati Josna Patel, honorary secretary Shri Ramkrishna Seva Mandal Anand, Dr. Rasna, assistant professor Anand College of Legal Studies, now a family member of us, Nita Patel, Chief Legal Aid Defense Council Anand, other members of Legal Aid Defense Council, academic and non-teaching staff of the institution, all associated with the program, part of the college and the institution, most importantly, today's delegates, my dear students. The concept that actually introduced in this particular symposia, honestly speaking, makes me feel કે આ હું હોસ્ટ છું, મારો કાર્યક્રમ છે, મારે તમને ઇન્સ્પાયર કરવાના છે અને સુથારનું મન બાવળીએ મારો ઇન્ટરેસ્ટ છે to really get yourself engrossed to the legal service activities. As all the earlier speakers have thrown light on, the basic span of legal service activities, you have got the basic understanding. I just would brush it up. I'll give the finishing touch in order to understand
what the legal service authorities actually intend to provide and why your services is required. How these services can be mobilized. How the clinics that are academic institution can actually coordinate and interlink with the authority so that the beneficiaries receive what the state in capacity as a welfare state wants to provide. It is in this respect, let me start with what the legal service authority actually intends. As the theme Honorable Dr. Parikh rightly said, I would best be deliberated if I'll be in hybrid mode, that I'll be switching over to English to Gujarati એટલે હું પણ ટ્રેક મારું. Now, legal service authorities, which is actually being established under the Legal Service Authorities Act 1987, primarily was intended to make sure that the basic ethos of the Constitution, and seen particularly in Article 39A, to see that the state creates the sort of a legal system that no one is deprived of the justice for want of resources. And for this particular aspect, not only free, but the competent legal aid requires to be provided to a litigant who is unable actually to procure it his time. This free and competent legal aid, which actually is a mandate of the Constitution, has actually nicely been recognized to be provided at all fora. As rightly been said, earlier system was a panel lawyer system, and as Sheikh Sahib said, at Taluka level there is a Taluka Legal Service Committee. Taluka Legal Service Committee ની અંદર તાલુકાના કોમ્પિટન્ટ અને સક્ષમ લોયર્સની પેનલ હોય છે. દિવાનીના, ફોજદારીના અને જે પણ વ્યક્તિ પાસે જે શેખ સાહેબે કેટેગરી કઈ કલમ 12 પ્રમાણે અને સગવડ નથી, they can actually approach and obtain the legal aid. There is a district legal service authority, wherein through which now as NALSA wants to have the best system. Normally panel advocate system માં એવું થતું હતું કે પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ પણ કરે અને સાથે સાથે લીગલ એડની મેટર પણ લે. લીગલ એડની મેટર જેણે લીધી છે એ કદાચ કેદી બિચારો પાછળ બેઠો છે, એ સૂચના આપવા માંગે છે, પણ વકીલ સાહેબ પણ બિઝી છે, એમને બીજી 4 મેટર જોવાની છે. અડધી પડધી સૂચના કદાચ લઈને એમને કેસ તો આગળ ચલાવવો પડશે. કુલકર્ણી સાહેબ જેવા જજ હશે તો મુદત નહીં આપે. તો એ સ્થિતિની અંદર લોયર્સને પણ તકલીફ પડતી હતી કે ભાઈ અમારે લીગલ એડની મેટર લડવી હોય તો સમય જોઈએ, અમને પૂરતી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જોઈએ. We must actually be properly informed. We must have the basic sort of infrastructure to be provided, where we have resources in form of library, where we have resources in form of computer. Then actually speaking we can provide better services. NALSA said tathastu. And out of India, 13 districts were shortlisted. One of them was Surendranath. Honorable the Chief Justice, the then Honorable the Chief Justice, Honorable Mr. Justice Vikram Nath, now the Judge of Supreme Court of India, he inaugurated the system at Surendranath. System was fantastically successful. Out of 133 sessions cases that were allotted to legal aid, in 57 cases which were disposed of, 43 acquittals were there. Murmuring was started in the jail that we don't need a lawyer who charges say 5 lakhs, 10 lakhs, and we don't need in order to see that we go to court and to get the justice that a lady has to sell her ornaments. This is the success. This is the system with the legal we want. Considering this success, Honorable Mr. Justice U. Lalit, former Chief Justice of India,
said now move this system, expand the horizon of this system to further 350 districts, Gujarat selected 20. One of them is Anand, where able Nitaben Patel now is a chariot, and I am sure she will place Anand and pick another also in this regard. Best of luck. Now, this is legal aid, which is firstly speaking the pivotal function as regards the legal service authorities is concerned. The second most important subject the legal service authority does and for the respect to which the symposia is made out is legal services. The Constitution of India actually says that the justice, be it economic, social, or political, shall be given to all equally. When we actually strive for the equal justice, we must make it sure that those who actually are at downtrodden stage lack actually a kind of a platform to reach out or to stand cadre. But the able persons have been there, they be provided a kind of assistance they require. How this can be done? India, which still is a third world country, where we still look out to the population which is living below poverty line, if actually wants to make out that this equal justice concept gets not only remains on paper, but is actually achieved, we must make out that those who want assistance, those who want that their basic needs are satisfied, those who want that we are actually at receiving end, they first are identified. We must know which class is a vulnerable section, which segment is a marginalized segment, which class of the population wants our attention. જ્યાં સુધી તમે એને આઈડેન્ટિફાઈ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમે કઈ રીતના લીગલ સર્વિસીસ આપવાની વાત કરશો. In this regime, NALSA initiated beautiful things. It started introducing various kind of welfare schemes by identifying various categories of vulnerable sections. આ જે નાજુક શ્રેણીમાં આવતા જે લોકોને જરૂરત છે કલ્યાણકારી યોજનાઓની એ સેગમેન્ટ્સને શોધવાનું શરૂ કર્યું, આઈડેન્ટિફાય કરવાનું કર્યું અને આવા 11 કેટેગરી નાલસાએ આઈડેન્ટિફાય કર્યા. આ 11 જેટલી કેટેગરીઝ છે જેમાં અલગ અલગ આવે છે. દિવ્યાંગ બાળકો છે, દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ છે, અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટરના વર્કર્સ છે, સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સના ભોગ બનનાર વુમન છે, નેચરલ કેલામિટીના ભોગ બનનાર એવા વિક્ટિમ્સ છે, શેડ્યુલ કાસ્ટ અને શેડ્યુલ ટ્રાઇબના પ્રતિનિધિઓ છે. આ અલગ અલગ માર્જિનલાઇઝ અને વલ્નરેબલ સેક્શન્સ જે નાલસાએ આઈડેન્ટિફાય કર્યા છે એ લોકો પાસે, કારણ કે એમને શું તકલીફ છે ખાલી એટલી ખબર છે, એ કઈ સ્થિતિમાં છે એ ખબર છે, એ કઈ રીતે એમાંથી બહાર આવે, એમના માટે શું છે that they don't know. It is in this regard what Dr. Parikh said is of utmost significance. Someone has to reach out to them. We'll have actually to ask them and make out that you don't need to be worrying now any further. For the reason being, welfare schemes are there either from the state government or from the central government. હવે તમે ત્યાં પહોંચો, દાખલા તરીકે આદિવાસી ક્ષેત્રની વાત કરી, તમારો ઈરાદો બહુ નેક છે, તમારા કાર્યક્રમમાં પાકીઝગી છે, તમારે ત્યાં જઈને સેવા કરવી પણ છે, જવા માટે તૈયાર પણ થઈ ગયા, પહોંચ્યા પછી શું કરશો? પહોંચ્યા પછી શું કરશો? You may well actually be asked by the tribals that we are facing this problem. Our children are not getting the qualitative education.
We are not receiving any kind of assistance as regards our medical problems are concerned. The ladies, when time of pregnancy comes, are not having a nutritious food being provided. Where should we go? તમને સમજ હોવી જોઈએ કે નહીં કે આવા લોકો માટે રાજ્ય સરકારે અને કેન્દ્ર સરકારે કેટલી કેટલી કલ્યાણકારી યોજનાઓ કરી છે? હોવી જોઈએ કે નહીં? એના માટે તમારે લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી સાથે કોઓર્ડિનેશન કરવું પડે કે ના કરવું પડે? તો આ સમન્વય કેમ જરૂરી છે કે એકેડેમિક સંસ્થા તમને ઇન્સ્પાયર કરે છે કે આ આપણી જવાબદારી છે, આપણે આ કામ કરવાનું છે, તમે તૈયાર થાઓ. થઈ ગયા. When you actually are prepared, you must be informed that after reaching out to these people, we need actually to convey them that for this issue, the corresponding scheme of central government or state government is this. Don't worry if your daughter is there, whose marriage is to take place, you don't have funds, the government has a scheme of poor by marriage. If you do this, you will see the smile on the face of that particular person who would say, you have solved the problem that how now I purchase Mangal Sutra. Now this particular thing is priceless. When with this endeavor you actually bring smile of someone who was facing problem. No amount of earning can actually match up this. So my sincere request to all of you is that try it out. Enroll yourself as a PLV. આણંદમાં તો અમારી પાસે બહુ અવકાશ છે શેખ સાહેબ. I request all, the process has already been started. આટલી સુંદર કોલેજ, આટલું સારું મેનેજમેન્ટ, બેસ્ટ પ્રોફેસર્સ અને નજર ના લાગે એવા સ્ટુડન્ટ. Enroll yourself as a PLV. હું તમારી તાલીમમાં આવીશ as a resource person. And together, after having the adequate training, the college will arrange in coordination with the DLSA the areas and the segments where we can reach out. The population where actually the awareness can be spread out. Activity, that will be our theme. In this regime, the second facet of the legal service authority has been there on account. Hello, legal aid. Second is a legal activities. Now, legal service activities, as I said, has multiple other things which you keep in mind. First, outreach and awareness. Second, getting in-depth information with respect to the welfare schemes of the central and state government. Third, actually reaching out to those people. Schemes are wonderful. Let me say very honestly, આજની તારીખે કોઈ સેક્સ વર્કર જેને ખરેખર મેઇનસ્ટ્રીમમાં આવવું છે એ ખરેખર સરકાર તરફથી એટલું બધું પ્રોત્સાહન છે. આજે વાત સારી નીકળી છે એટલે હું એક દાખલો આપીશ. આણંદની જ અંદર અમારા ફૂલ ટાઈમ સેક્રેટરી શેખ સાહેબ હતા, એના કરતા પણ એક પહેલા અમિત પાટડિયા, અને એના કરતા પણ પહેલા જી મહેતા સાહેબ. And at a given point of time, a situation has arisen where one of the victims actually, during the conversation with the community leader, expressed her desire. Sir, I want to give up this. What would I be doing? You provide me a way out, where should I be doing? But for God's sake, don't say that I should learn embroidery. God's sake, don't say that I would be going out there. I have not have got the literacy. How would I be able to actually know the computers to know? Those things are not being there. Now you tell me what you can do. And one IPS officer courageously said, you know cooking? And she said, yes, I can do it. Arrangement was made out at the railway station, just at Jason, where a small dhaba was started by them. Kudos to such measures.
This is what legal service authorities can do. See the miraculous thing. A lady has actually come out of the trauma. She has actually got herself rid from this, really one would be saying a kind of a jail thing. And who became the actual instrument in this? You people. At the instance of legal service authority. Think of it. Third aspect and the third important facet that is associated, જ્યારે આપણે legal service authority ની વાત કરીએ ને ત્યારે તમે વિદ્યાર્થી તરીકે પણ આ યાદ રાખજો, પેનલ એડવોકેટ તરીકે અથવા LADC તરીકે આવો ત્યારે પણ યાદ રાખજો, અને કોઈક વાર પ્રસારનું કામ કરવા જાવ ત્યારે પણ યાદ રાખવાનું, લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી અથવા લીગલ સર્વિસ એક્ટિવિટીઝ નું કામ કરનારી સંસ્થા એટલે ત્રિકોણ. ફર્સ્ટ legal aid, second legal services, and third ADR, alternative dispute resolution, વૈકલ્પિક તકરાર નિવારણ. શેખ સાહેબે કહ્યું લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી દ્વારા આપણા મોટામાં મોટા ન્યાય વ્યવસ્થાના જટિલ પ્રશ્નો પેન્ડન્સી ઓફ કેસીસ એક મિકેનિઝમ શોધવામાં આવે છે કે આપણી જે બેસ્ટ આખા ભારતમાં આપણે ગાળો ભલે દઈએ, all over world the best legal system that is there, it is India who holds this. It's the only system which actually strives to focus what is the truth. એમાં ભલે કદાચ બીજા લેયર શોધવા પડે, but the chances that the real justice would be done is the best as regards the system of India is concerned. પ્રશ્નો હોય, ઇશ્યુ હોય, એના સોલ્યુશન્સ લાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં it's a different aspect. અને ઘણી વખત એવું થાય કે આ સોલ્યુશન આપવા વાળી વ્યક્તિ જે હોય છે એ સિસ્ટમ સાથે સંકળાયેલી હોય છે કે ગોડ. તમારા જેવા તેજસ્વી વિદ્યાર્થી હોય સેલમાં, હેમંતભાઈ જેવા અનુભવી વકીલ હોય બરાબર, ડોક્ટર માધુરી પરીખ જેવા એક્સપિરિયન્સ ફેકલ્ટી મેમ્બર હોય, વન મસ્ટ હેવ અટેન્શન. પણ મારા જેવા હોય કે જાણતા જ ન હોય આ સિસ્ટમ તો જો આમાં તો આટલું વાર થાય છે, આવું થાય ને તેવું. Don't pay attention to that. They not misunderstand, they don't understand. And when we talk about this system, there is no way out that one can criticize it out. But in order to say that it becomes effective, ADR mechanism actually has been found out. And one of the most important mode of this ADR, which is most popular, that is local. તમારામાંથી ઘણા બધા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની અંદર તમારા કરિક્યુલમના પાર્ટ રૂપ સર્ટિફિકેટ લેવા માટે લોક અદાલતમાં જતા હશો. આપો શું દેખો સર્ટિફિકેટ આપો, એના માટે જાઓ છો કે ખરેખર સિસ્ટમ જોઈ છે? હવે જાઓ ત્યારે ખાસ જોયું, મને ખબર છે નથી જ જોયું. હવે જાઓ ત્યારે ચોક્કસ જોજો. મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેમ ટ્રિબ્યુનલનો કેસ ચલાવવા વાળી જે એપેલેટ કોર્ટ છે એ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરની સાથે કન્સિલિએટર બેઠા છે અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીના લોયર અને અરજદારના લોયર છે એ લોકો નેગોશિએશન કરતા હશે in order to see that the settlement gets done. Why this is welcome? Accident has occurred in the year 2021. The victim needs money now. આજે પૈસા મળશે તો મારે મેડિકલ બિલના પૈસા આપીશ, આજે પૈસા આવશે તો મારે જે ખર્ચો છે ચૂકવી શકીશ, આજે પૈસા આવશે તો મારે જે રિહેબિલિટેશન માટે જરૂર છે તો 10 વર્ષ પછી તો હું ગમે તેમ મેનેજ કરીને જે રીતના આવી ગયો પછી તો શું હવે મારે અત્યારે જરૂર નથી, હવે તો વ્યાજ સાથે બરાબર જ લો. ત્યારે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને એમ થાય કે ભાઈ આટલા બધા ના હોય. એટલે આ સ્થિતિનો નિપટારો લાવવા માટે ત્વરિતમાં ત્વરિત આવા કેટેગરીનું જે લિટિગેશન છે લોક અદાલતમાં મૂકવામાં આવે, સારા મધ્યસ્થી દ્વારા એને ઇન્ટરલિગેટ કરવામાં આવે તો ઝડપથી ન્યાય મળે. મારે તમને લોકોને આ કેટેગરીમાં એટલે સેન્સિટાઇઝ કરવા છે કે યુ ડોન્ટ લુક આઉટ વિથ ધીસ એઝ અ સિનિસિઝમ. આ લોક અદાલત ફારસ છે, ફોર ગોડ્સ સેક લીવ ઇટ ફોર ધોઝ who are there only for the sake of criticism. કોઈ એવી ઓલ્ટરનેટ સિસ્ટમ નથી કે એક જ દિવસની અંદર 4 લાખ કેસ ડિસ્પોઝ કરી શકે લોક અદાલત સિવાય. એટલે જે બધા પેલા મેસેજ આવે ને વોટ્સઅપમાં, યુ ડોન્ટ ઇન્ડલ્જ ટુ, યુ લુક ઇટ વિથ પોઝિટિવિટી.
every system has a pro and con. You look at with positivity that something is there in this system. It can reduce the pendency. It can actually make out that the urgent relief can come up. It can actually see that the party gets the speedy justice. We must promote this. The second mode of ADR is mediation. તક મળે તો અમારા આણંદ મીડિયેશન સેન્ટરનો પણ મુલાકાત લેજો. ટૂંક સમયમાં અમે એમાં બીજા મીડિયેટર્સની પણ અપોઇન્ટમેન્ટ કરવાના છીએ. મીડિયેટર એકચ્યુઅલી ઇઝ અ પ્રોફેશનલ, મોટાભાગે લોયર હોય છે, who is trained by the MCPC Mediation and Conciliation Project Committee Supreme Court. 40 કલાકની સઘન તાલીમ આપવામાં આવે છે અને ટ્રેન મીડિયેટર એકચ્યુઅલી સક્સેસફુલી કેન ઇન્ટરવ્યુ. મેટ્રિમોનિયલ ડિસ્પ્યુટ્સ હોય, ભાડા કબજાના દાવા હોય, ઇઝમેન્ટને લગતી તકરાર હોય, કોઈ સિવિલ ડિસ્પ્યુટ હોય, કોમર્શિયલ આસ્પેક્ટ્સને લગતી મેટર હોય, આ બધામાં બહુ સક્સેસફુલી ઇન્ટરવ્યુ થઈને મીડિયેશન ઇફેક્ટ થતું હોય. And the third aspect, that is arbitration, is not within the platform of State Legal Service Authority, and it is actually a complementary to the conventional justice delivery system. એટલે એના ઉપર હું બહુ હાથ નથી કરતો. But this is what all about legal services. હવે આટલી માહિતી જે બધી તમને અર્લિયર સ્પીકર્સે આપી હતી, મેં તમને કહ્યું કે આટલો અમારો એરિયા ઓફ ઓપરેશન છે. આ એરિયા ઓફ ઓપરેશનને સક્સેસફુલી જો લાવવું હોય, જે આપણો ધ્યેય છે કે આપણે એવી વ્યક્તિઓને શોધી કાઢવાની છે કે જે લોકોને ખરેખર જરૂરિયાત છે, એ જરૂરિયાત મળશે તો જ એમને ન્યાય થશે. પહેલા એમને શોધવા, આ શોધ્યા પછી એમની વચ્ચે જવું, એમની વચ્ચે જયા પછી એમના પ્રશ્નો જાણવા, એમના પ્રશ્નો જાણ્યા પછી આપણી જાણકારીથી એમને આપણા સ્કીમની માહિતી આપી. એ સ્કીમની માહિતી લીધા પછી આપણે ટ્રેન થયેલા પીએલવી તરીકે જ્યારે એને કોઈ એન્સિલિયરી મેટરની જરૂર પડે, આધાર કાર્ડ કરાવવાનું હોય, મા અમૃતમ કાર્ડ કરાવવાનું હોય, તો એમાં કઈ કઈ જગ્યાએ જઈને એને ઝડપથી આ એન્સિલિયરી સર્વિસીસ મળે એ આપણે મેક શ્યોર કરી શકીએ. આ એક પીએલવીની તાલીમનો ભાગ હોય છે અને આટલું કર્યા પછી બેનિફિશિયરીને લાભ મળે એ એક ધ્યેય છે. જ્યારે આ સિસ્ટમ થશે અને આ સ્કીમનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જિલ્લાવાર, તાલુકા સ્તરે અને સામૂહિક રીતે રાજ્યમાં થશે, ઘણો પ્રશ્ન પૂરેપૂરી રીતે થઈ જશે. આ કોન્ટેક્સ્ટમાં આ સિમ્પોઝિયમનો ખ્યાલ ખૂબ સુંદર છે. હું આના ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે ફરીથી પટેલ સાહેબ, તમારી સંસ્થાને, કોલેજને અને વ્યાખ્યાતા તરીકે આવેલા માધુરીબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તમામને વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. તમારો પ્રતિભાવ મને ચોક્કસ આપજો. મારે આ કેરી ફોરવર્ડ કરવું. બીજી બી કોલેજીસ આવું સરસ પ્રયોજન કરે અને આયોજન કરે એવું મારે જોઈએ છે. તમારા જેવા ઇન્ક્લાઇન સ્ટુડન્ટ્સ છે એવા બીજી કોલેજમાં પણ જોડાય આ પ્રવૃત્તિઓમાં, એવું મારે જોઈએ છે. અને તમને શેખ સાહેબ, અમારા ડીએલએસએ ફૂલ ટાઈમ સેક્રેટરી સાહેબ છે, એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કોલેજ વતી ઇન્સ્ટિટ્યુશન બેઝિસ પર અથવા જ્યારે પણ તમને તક મળે તમે અમારા ડીએલએસએની ઓફિસમાં લેજો. આપણે માહિતી જોઈતી હોય તો તે લેજો. અમારા પેમ્ફલેટ્સ હોય છે સ્કીમના, એની પણ માહિતી તમને જ્યારે બી જોઈતી હોય ત્યારે તમે લેજો. કોઈ એક્ટિવિટીમાં જોડાવવું હોય તમારે તો તમારા વિચાર કહેજો. અને મને જાણકારી મળી છે કે અમારે પીએલવીની ભરતી ચાલુ થઈ છે, તો પછી અહીંયા જેટલા બેઠા છે એટલાને તો હું ગણી જ લઉં. થેન્ક યુ. Thank you so much, sir, for explaining the three pillars of legal service, that is legal aid, legal service, and ADR. Sir, your presence is indeed a source of motivation. Now, it's time for prize distribution of winners and runner-up of Intra-Wood Court competition held in 2022-23. Now, I would like to invite Mr. Hemant Bhaiji Patel, sir, Srimati Jyotsnaben Patel, ma'am, to give award to the best researcher and his team, that is Nachiket Dabi, Niyati Solanki, Kaushal Mead, Muskan Sharma, Almas Thakur. Please come forward upon the stage.
Now, I would request Dr. Madhuri ma'am to give award to the best memorial, that is Team 13, Sneha, Asta, Mayuri. Please come on the stage. Thank you, ma'am. Now, I request Mr. Nitin Kulkarni sir to present award to the best motor from Team 26, that is Vaibhav Rathod and Alex Pama. Please come up on the stage. Thank you, sir. I would like to request Mr. A.J. Sheikh sir to offer award the runner-ups of the competition team 14, that is Avni and Siddhi Bhatt. Please come on the stage. Thank you, sir. I humbly request our chief guest, Honorable Mr. Rahul Trivedi sir, to present the award to the winner. And the winner team is Team 6, Utsav Shah, Hani Rana, Krishna Raj, Rizwana, and Vaibhavi. Can you come upon the stage? Thank you, sir. Moving further, it's a well known saying that the gratitude is not in the words but in the heart which expresses it. In the same manner, our symposium is incomplete without thanking you all present here. So I would like to call upon Dr. Rachna Rawal ma'am, Assistant Professor, Anand College of Legal Studies, to give vote of thanks. On behalf of Anand Law College and Anand College of Legal Studies, managed by Shri Ramkrishna Seva Mandal,
Good afternoon to our honorable chief guest of honor, President of Shri Ramkrishna Seva Mandal, Secretary of Shri Ramkrishna Seva Mandal, special invitees, experts, faculties of both the institutions, students and participants as well as the institutions which have participated in the event. It is my honor to offer a vote of thanks and to acknowledge the hard work of each and everyone who has made this event possible and successful. I would like to express my gratitude and my thanks to God Almighty for making today's event a great success. We are able to make this event a successful because of the grace and blessings of God Almighty. Considering the time which we are having right now, I know that I am standing between you and your lunch, but if I will let you go without giving thanks and if I'll fail in my duty, then the event will be incomplete. I have to acknowledge various contributions over here in particular. Very first, a big thank and round of applause for our chief guest, Honorable Mr. Rahul Trivedi, sir. Member Secretary, Gujarat State Legal Service Authority, High Court of Gujarat, for your time and contribution and putting up with my request to ensure that you will be here in the event. Sir, your today's presence is a great source of motivation for all of us. Thank you very much, sir, for your valuable time. I extend my hearty vote of thanks to our guest of honor, Mr. A.G. Seth, sir, who is serving as the full-time Secretary, District Legal Service Authority, Anand District, for sparing the time to grace the occasion. Sir, your thoughts will encourage us for the future events. Thank you very much, sir. I would also like to thank our special invitee, Mr. Nitin Kulkarni, sir, who is serving as Additional Civil Judge and Judicial Magistrate of First Class for enlightening us with knowledge. Thank you, sir. I am immensely thankful to Professor Dr. Madhuri Parikh ma'am, Institute of Law, Nirma University, for her ideas and elegance of the explanation. Thank you so much, ma'am. I would like to thank the President of Sri Ramkrishna Seva Mandal, Mr. Hemant Bhai Patel, sir, who blessed us with his presence. Thank you so much for your presence in the valuable time. A sincere thanks to our Honorary Secretary of Sri Ramkrishna Seva Mandal, Josna Ben Patel, madam, for her auspicious presence and blessings. Thank you so much, madam. I would like to thank Ms. Neeta Ben Patel, Madam, Chief of Legal Aid Defense Council, District Legal Service Authority, Anand, for sharing her valuable intellectuals. Thank you, ma'am. Was thankful to principals and directors of our sister institutions of Sri Ramkrishna Seva Mandal for being present, for giving their presence and blessing the event. Importantly, I would also like to propose my sincere vote of thanks to participating institutions across the state of Gujarat, physical participation as well as the online participation. Thank you very much. I would also like to participating students of Anand Law College and Anand College of Legal Studies as well, without whom the event cannot be made successful. My sincere thanks to Dr. Amit Kumar Parmar sir, Principal Anand Law College, and Dr. Rekha Amanti Madam, Principal of Anand College of Legal Studies, for giving the wonderful opportunity for this event and the constant support and guidance as well. Special mention to the teaching and non-teaching staff of both the institutions for endless support and consistent guidelines support for making the event successful. Thank you each and everyone. A special mention for the coordinators of this event, Dr. Pallavi Parmar Madam and Mr. Ranveer Bahira sir, for this event, who has come to rescue me through various parts of this event. Thank you so much, Pallavi Madam and Ranveer sir. Last but not the least, I am thankful to the media person for the excellent coverage of this event. A round of applause for our talented students, Radhika Prajapati and DNT Solanki, who has made beautiful rangoli at the entrance of the gate. Finally, thanks a lot to everyone present here for making the event successful. Thank you. I would also like to thank
Manu Patra, who has extended the support and contribution in various events, in various programs as well. I thank Manu Patra a lot for the same. Thank you. It's my humble request to all our dignitaries to mark the signature for our memories at our signature drive organized outside the auditorium after the national anthem. Thank you. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की